So kuna ile pesa mlikuwa mnatengeneza, that's not small money. Na kuna watu nasemanga when you get money in a certain way hautapeleka mali you can't see it. Do you have the same experience? Ukitaka kufanya hii unachinja mbuzi, hii itakusaidia kwa hii line. Ukitaka kufanya hii unachinja mbuzi, itakusaidia kwa hii line. Ukitaka kutajirika, kuna mbuzi unatajirika. Ukitaka kushika mashamba ama kushika kitu, kuna venye utashika mbuzi, uchinje, ufanye one or two things. Pastor Tim Mwangi speaks about that, akisema Limuru, they had a lot of fights for them to plant a church in Limuru. Like ati Limuru iko na mapepo zake za pombe, ulevi and everything, and they had to make serious prayer for that town to be unlocked for them to operate or breakthrough or operate. Hata sidhani ashai breakthrough, bado ata struggle. Na sasa tukisema wewe sahi, if you open a business, let's say you open a garage and then you train your son from say 7 years old in kwa hii biashara on the principles to the selling, stocking, vile biashara inafanywa, are you saying lazima uchinje mbuzi so that you hand it over? Sio lazima uchinje mbuzi ndio hand it. It depends on what is anchored in your family. Every family has a system they operate with. 2 weeks after I leave, the acting leader of the Mungiki, Charles Ndura, was ambushed. He died instantly as a result of 17 gunshot wounds. Alikuwa na Toyota Corolla ile hatchback. Huyo ni Ndongo. Wale walipigwa pale Kenare. I think yes. Yeah. So hata walikuwa wametoka kwa Michuki. Hiyo time wanalimwa. Walikuwa wamebeba pesa. Walikuwa wamepatiwa, kumbe ilikuwa trap. Walivurutwa akaambia chukua, walikuwa napelekea Maina jenga pesa nini. Then alikuwa Naivasha maximum prison. If you live that dangerously, like you have to be feared. How do you survive bila kuwahi kuuma mtu? Kuuma mtu aje? This is how it operates. Wadau, alafu kabla tuzame kwa conversation, if you believe this is your ear ya kubuild, then this message is for you. Please allow me to plug you to K&K Precast Engineering to introduce you to a concept where you can build better and spend less. Now, with the technology that K&K Precast Engineering wanatumia, you get the same quality as traditional housing or even better. In fact, kwa structure you can save up to 30% on costs. Halafu kwa wale wamekuwa kistruggle na black cotton soil au sijui ngoa foundation, sijui chimba mchanga, toa yote, this suspended foundation ya K&K Precast Engineering solve that for you. Sasa precast ni nini? Unaona bridges zinatengenezwa, wanatengeneza concrete kando inashikanishwa na chuma ndani, proper reinforcement, wanakuja wanaekelea. Expressway imetengenezwa juzi, hiyo ndio barabara tunapitia. Now K&K Precast Engineering Limited wamepata njia ya kutumia that same technology for residential homes, apartment blocks and all matters construction, and the deal is even better. Also note that K&K Precast Engineering Limited build capacity ya full construction process all the way from the foundation to finishing unaingia kwa nyumba. For more inquiries, get in touch with the team ya K&K Precast Engineering through the contact details tumekuwekea kwa screen. Consider yourself plugged. Wadau, kama kawaida, our guest for this episode nilitry kumreach and finally this is happening. Very interesting storyteller. One of the finest in the country actually. A familiar name tumeisikia for the longest time and aliingia kwa set nikamwambia tu evolve in very very many different stages za life and vile tulikuwa tunampata kwa news. Our guest ni none other than Prophet Ndura Waruinge. Si prophet, apostle. Yes. Nimemix up. But also it's good maybe you are prophesying. Umesema kitu prophetic and I think on a caption ya Plug TV because you've done episodes kadhaa na something that almost I normally don't call myself a prophet. What I know I have a prophetic office. You have There's prophetic. There's a big difference between a prophet, yes, become a prophet award, na having a prophetic office, because you can be a prophet, yes, lakini hauna prophetic office. Unajiita tu prophet. Unajiita tu prophet, lakini the office yes, hauna. And you can be you can have a prophetic office, yes, but you're not a prophet. What's the difference? Yes. A prophet
Yani kuzungumza, he can be able to tell about past, current and the future. And that's the end. He will tell you God is saying. So that's God says. And that's the end of him. Like you naonanga wori akisema kutakuwa na mvua, kutakuwa na nini. That's the end of it. But when you have a prophetic office, you control. You have the power to control. Okay. Moses alikuwa naulizwa na Mungu, umeshika nini kwa mkono? Yes. Fimbo. Yes. Guza maji tu. Maji inakata. Umeshika nini na mkono? Ni vimbo. Angusha chini, inabadilika na kuwa nyoka. They don't even pray. They have power. They have authority. Yes. But having a prophetic office that you have an authority to change situation. Unaweza kuwa ulikuwa unaenda kushindwa, lakini nigeuze hiyo situation. Ni turn ushinde. Yes. Yeah, that's a difference. Thank you for the clarification. Very important. Asante sana. Umekuwa na evolutions mob mpaka. Any place we can start with this interesting. Wacha tuanze kidogo tu nikuguzia alafu unikate hiyo. Usiwache niende sana because nikienda na inanga how I was born. I was not born ordinary like any other person. I'm told. I was born in Kaplong Hospital in Bomet. Then it was Kericho district. Some several years ago, couple of years ago. Yes. Na kuzaliwa kwangu wakati mama yangu kunizaa, si kutoka na kichwa venye children hutoka na kichwa. Mimi nilikuja na mguu kama nimekaa hivi straight, nikachomoka. They could have expected mama yangu afanywe cessation. Inaitwa cessation ama? Cesarean. Cessation ni kupasua inchi. Yes. Cesarean. Lakini haikufanyika, nilitoka tu vizuri. Alafu wakati nilitoka nikiwa na 5 to vitu 5 kwa mkono, na mkono ingine tu vitu tungine 5. Nikanya nimefunga hivi. Alafu nilikuwa na chain kwa shingo yangu. That history ukienda Kapulongo utaipata. Then I was so black than charcoal. You can imagine. You so had a chain. Black, Like, ni kanyama kachain lakini chain. Si chain ya chain chuma. Ni kama chain. But the way you look at the chain lakini ni nyama. Okay. And I was so black than charcoal. Now you can imagine ni kitu gani hiyo ilitoka. Na ilitoka aje. Every doctor walipotea, nurses walipotea. Hata babangu alipokuja aliuliza mamangu ni nini. Baba akaenda. Sasa the only doctor that remained there alibaki, who was a father and also a doctor. Yeah. Ndiye alikuja manasi wakasema they can't attend to, walisema mamangu amezaa a monkey. So nurses wakasema no, kuna tribes wanajuanga ni ukizaa mapacha isa tabu. Ukizaa kitu kama hiyo ni tabu. Unakuta watu wanapotea, kinafaa kwenda kuuliwa. So the nurses disappeared. The doctor came. Alipokuja, that's some story naambi yangu. Alipokuja, akaangalia mamangu, akaambia mamangu, usijari, huyu mtoto si wa kawaida. Alipoangalia mikono, akaona what I'm holding, akasema si mtoto. Akaangalia chain, akasema si mtoto wa kawaida. Akaambia mamangu, this child is a very special child. Usimuue, take care of him. Although, atakutana na many challenges along his life. Okay. Na akamwambia sasa, I want to give him a name. I'm hearing the voice telling me nimpatie jina. Kanipatia jina Hezekiah. My name is Hezekiah. The doctor himself used to be called Hezekiah Ogunyo. So he gave me his name from the Bible context. Okay. Hezekiah was a king and a prophet. Yes. Okay. Now, kwa the many things that you have gone through, and anza na moja, but I'll quote one of our guests. Yes. Anaitwa Joakim Simiu. Joakim Simiu alikuwa kwa show yetu akasema Nairobi ni kubwa sana. Lakini ni ndogo kama unatafutwa. Sasa when he said that, I don't know why my mind went to you actually. Yes. Because I've seen your story. Kuna mahali ulikuwa a wanted man. Yes. What is it like being a wanted man? Being a wanted man is the most terrible thing that can happen in your life. The most challenging thing. And ni kitu ambao unatamania tu usiwe kwenye hiyo dunia. You find yourself somewhere, dunia ingine, in another planet. Because that is the time that the police officer, then I remember one police officer, alikuwa anaitwa Kilonzo,
was the PPO, Nairobi PPO. Akatangaza akasema Waruinge is armed and dangerous. Sasa statement hiyo kutoa statement, unajua anasema nini? Shoot to on sight. No negotiation. No, he is armed and he is dangerous. So who will go and arrest you? Is mean kill him. Another statement that was more dangerous for me is when the former internal security minister, after they were the first internal security minister Kibaki, immediately he was selected as a minister. His first ministerial statement was shoot Waruinge on site. Na akapatiana 40 million. Ni Morongaro. Ni Morongaro, Christopher. Yes. Asema shoot Waruinge on site. Remember these guys, tulikuwa tunafanya na wao, tukiwa tunasaidia opposition when we were Mungiki, tulikuwa goons wao. Hii guni haikuanza jana. Tulikuwa goons wao. Yes. Tuliwasaidia wakapata positions. Lakini immediately they got positions, they dumped us. And that is why I normally keep advising the upcoming goons. Don't allow anybody to use you. Because at the end of the, after you finish the job, they will come and kill you. Morongaro akatoa hiyo shoot to kill order. And nikatorokea nikaenda Tanzania, became a refugee. Kutoka hapo nikaenda Mozambique, kutoka Mozambique nikaenda Durban. Natoroka tu because life is unbearable. And you have to make lives work. You have to join other groups huko ya wakora ndio msurvive. Mwende mkaibe mabanki huko, mkafanye vitu nyingi. Tukaiba Tanzania, tukaenda Mozambique, tukaenda Durban, we did the same, tukaenda Namibia. We were moving. Wewe unaenda mbali. Hapa Nairobi, when the order comes, yes. How do you get out of the city? That's what I'm trying to explain to you. How you just, ukitoroka nje, it takes you far and far and far in a dangerous place because you have to survive. You just, ujui kama utaenda upigwa marisasi uko kufe, utazikwa na familia and that. Now come here, unatafutwa. Unajificha Mukuru kwa Ruben, unatoka leo unalala Mukuru kwa Ruben, kesho utalala kwa Jenga, kesho kuto utaenda Rungarunga. You can't sleep in posh areas, unalala kwa slums. Why can't you sleep in posh areas? In posh areas it's more exposed. Unaweza kutukua traced easily because polisi huko wanapita, kama ni Buruburu polisi wanapita kwa mabarabara, kama ni Rwanda polisi they are all over, and also the many people you are living around with, maybe they would be intelligent people, you may be CID people, ndio wanaishi Buruburu, ndio wanaishi mahali kama Rwanda. Yes. Watu wanakuta kwa serikali ndio wanaishi kwenye hizo posh areas, estates. Kwa hivyo it is very very tricky for you to live amongst them because watakuspot tu, maybe utakuwa unachomoka kwenda kununua kasigara ama utakuwa unachomoka kwenda kufanya kitu moja tu akuspot apiga simu. Lakini inside the slums, yes, inside ukikaa katikati ya slums na huko, ile watu watakutana na wao ni wauzaji wa bangi, wauzaji wa chang'aa ama wauzaji wa ngono. So wakisema tunatafuta Ndura Waruinge, kazi yote ya polisi inasimama, wanakumark, hawana kazi nyingine ya kufanya. Hawana kazi nyingine ya kufanya. You can't move around. You can't, mchana inakuanga usiku kwako, usiku inakuanga mchana kwako. You can't work in the day. You can't move anywhere in the day because magari zote they are monitored. Kila kitu unafanya they are monitored, and again the people you are with ni watu pia ni suspect. Kwa hivyo you can't even not trust anybody ambao uko naye, ati ni security yako, ni driver yako. Now you start moving alone. That's how to move alone, you don't need a car. And when you don't need a car, it means that you don't need estates, because in estates you need a car. But in the slums you don't need a car because utatoka nyumba hii uende nyumba hii ingine, utatoka nyumba hii uende nyumba hii, ama ukae kwa nyumba usiku ndio utachomoka. Mwende mfanye robbery ama mfanye kile kitu tafanya ndio upate pesa tena ya kukaa kwa nyumba, because hauwezi kukaa kwa nyumba. One, you need somebody like a woman to be around you to keep you busy. And to maintain this woman lazima umlipe pesa, lazima ukuwe na pesa ya kutosha, because ukikosa pesa atakuuza tena. So hii declaration ikipigo uko na stock ya pesa yenye you are moving with. Ukiwa huna pesa, unaona mtu anakaa kitu, they keep watching you for a month, unatokea tu.
unajishika tu. Lakini kama uko na pesa na uko na mbinu za kwenda ukitafuta pesa, utakaa miaka 2 miaka 3, nobody will be able to trace you, nobody will be able to get you. And then mimi nilikuwa nafanya vitu nyingi kama biashara. We had the network ya Mungiki ilikuwa nafanya vizuri. We used to get money, we used to get real money. A day we used to get like $1 million or $2 million from the matatu industries, from the garbage collection, from criminal gangs systems. Zote tulikuwa tunaletewa kila siku, kila member alikuwa anatoa shilingi 5. And the membership was about 500,000 by then, 700,000. So shilingi 5 unakuta 2.5 million naletewa kila siku. So this network helps you survive? Yes, because it's a network you've knit together, you've built together, you're working with them very together. They are there to protect you and they work for you. And the government has not infiltrated this network? They had infiltrated, but now to reach the network, to reach where I am, it was most difficult thing because the people I have, you have to filter them until you remain alone. Mnanielewa? You have to filter them until you remain alone. Na kama ni hiyo pesa inakuja, yes, they will know money is coming and they will try to follow hiyo ka trend ka pesa venye kanateremka ndio wanishike. Lakini kuna mahali hiyo pesa itaenda iwekwe mahali ikae peke yake. Mtu mwingine aende ichukue. So ka network kana katika, then you move that way. And again, when you have a team that is feeding, unawalisha, unawapatia kila kitu through courtesy your knowledge, systems zako, people tend to become loyal. And again, the people you bring closer to you ni wale wanatafutwa, wale wamepigwa na serikali wanajificha. So hao ndio unaleta karibu na kupatia security. Because already hawezi kujitokeza, wataenda kupigwa, watajishikwa. Mtu akishikwa vile tunaonanga FBI wakishika mtu anasema anaweza peana wewe aachiliwe. Ni ngumu sana kwa sababu na wewe umbuleti kabisa. Yani unampatia protection yako inakuwa na rings kama 6. Umeelewa? Inakuwa kama na rings 6. Kati ya hizo rings unaenda ukifilter mpaka unabaki pekee yako. And that's a trick that Jesus used to walk around with. Because kuna wakati alikuwa anaenda na 12, anaenda mahali na drop 6, anabaki na 6, anaenda mahali na drop 3, anabaki na 3, anaenda mahali na drop 2, anabaki yeye peke yake, anaingia kwa kichaka. That's a system. It's a system that keeps you safe. But again, siwe tunaweza kupotelea serikali sana. Nairobi, like now Nairobi is a small village, a very small village. And even Kenya is a very small village. They will trap you. They will use Dr. Kengori to bring me out. Sababu ninataka ku air my view, nataka kwenda kwa news na utanichorea tu. Uta air views kama uko wanted. Yes, I used to do that. We used to do that. We would go. Yes, kuna documentary ya Roscamp. Yeah, Roscamp, akina John Allen Namu. They did a lot of documentaries. They will come into our hidings. Tunapatia interview, wanatokea. And sometimes wakati tunafeel tuko free, tunachomoka, tunakuja Nation Center. I remember there's one guy who was used to lay a trap. Nikaitwa Nation Media, nikaenda huko. Jamaa ananiambia ni interview ananifanya. Tunakaa na yeye, tunapiga story, kumbe ameambia polisi nimefika. Sasa hiyo Nation Media ikakuwa surrounded. Alafu akaniambia mdosi wangu amesema kuna haja interview. Tutafanya interview siku nyingine. Kwenda kushuka hivi kukuta jamaa wangu akanipigia simu. Karao wamekaa rada huko sijaribu kutoka. So nikajua sasa hapa kimeibana. Tafanya nini? Ni kusarenda ama niende nipigane na wao, wakinimaliza wanimalize. Because jeshi yangu ilikuwa ishakamu. Nikaambia sasa hapa hakuna kushikwa. Hapa kama ni kukufa, tukufe. Maana this is wrong. Hawa jamaa wametuseti. Nikakimbia juu, nikakuta huyo jamaa alikuwa ameniita kwa interview, nikamwambia umeniseti lakini I'll come for you. Nikateremka sasa nikaenda vita. Kuteremka nikachomoka na lift. Unajua zile lift zilikuwa zinahengeshana, zinaenda ingine hivi, nyingine hivi. Nikaenda basement. Internal na external. Nikaenda basement, nikashuka chini basement. Sasa wananingoja hapa juu. Nilipoenda na huko chini nikapata jamaa mmoja wa media tu anachomoka hivi. Nikaita kumbe jamaa wangu mmoja alikuwa ashateremka huko chini. Tukahanda huyu jamaa wa media. Tukaambia sasa gari yako ndio inatotoa nje. Na tukatoka tu na huyo jamaa wa media tukamwambia wewe chomoa kichwa nje wakuone ni wewe peke yako. Mimi nikakaa huko nyuma. Wakanichomoa wakanitoa nikaenda na nikatoka. They came to realize nishatoka. Sasa ndio hapo walisema Waruinge is armed and dangerous because they didn't know exactly
lilitokaje huko. But ukienda kwa media house, it's a live nini, and they're looking for you, they will definitely know where you are. Yes, they will definitely know, but it was a recorded. We are going to do a record, not a live session. Walikuwa naenda kulifanya interview. Ni venye tuka venye umeniita tufanye interview hapa. Lakini kumbe ulikuwa na mtago yako. Yeah, that's how they used to do. They used to use, kwa media, there are many characters. Kuna watu wa NSIS kule ndani, kuna watu wa CID kule ndani, kuna watu wanalipwa, kuna watu walikuwa naenda polisi kuchukua 20,000 ndio wa source information kwa polisi. And there are many characters. Even in church, there are many characters. Hata kwako nyumbani, there are many characters around you. And all these characters, they are there to cause, maybe to work for a force against you or to work for you. So around this time, yani story yako inakuanga na nyama mingi because there is so much to unpack from hiyo kitu umeshasema. Unasema from a membership of 500,000, watu wakitoa 5 bob, that's a lot of money. Yes. Na the government collects from everyone. What we normally used to do, ndio tupate that kind of system. Sio ati ni kitu nilikaa chini ka plan ati tufanye hivi. Ni venye saa tumeshikana nawe, tumeshikana yule mwingine, tumeshikana yule mwingine, tukakuwa watu 5, tukaongezeka tukakuwa watu 10, tukaulizana tunapata happy food, nakuta hatuna food. Sasa hapo ndio tulitengeneza kitu ya kwanza, garbage collection. Tukaanza kuokota matakataka, tukaona haitoshi. Si watu wanapeana pesa bure. Si haiko ya bure. Tukaangalia, tukaulizana, tuko wengi, tulikuwa Ndura by then, tukaulizana tuko wengi. How can we make these people walipe? Tukatafuta makaratasi ya kuokota takataka, tukapatia kila nyumba. First of all, tuliwa terrorize. Tulicause fear. Maana huko kuna polisi anaweza kwenda kuketari Marigo, huko Ndura, phase 1, phase 2, phase 3. Polisi wako nafika huko, cause terror onto them, wakatuogopa. Sasa kutuogopa, tukarudi tukaweka makaratasi kwa mlango. Tulipoweka makaratasi kwa mlango, naambia weke nini takataka yako hapo, utakuja kuchukua na 20 bob. Na ikawaka. Watu wao wakafurahia, wakaona kuna watu wana collect garbages, takataka huko kwa kusafi. Tulijiuza kwao, wakatupenda. Alafu tukatoka hapo tukaongea na uoga ni muhimu kwanza. Uoga ni muhimu. What's the difference between kuuza uoga for business versus kwenda kupeana proposal ya kufanya biashara ya value proposition? Ukienda peacefully kupeana proposal, watakuita mkora. Watasema unakuja kuiba vitu zao. Lakini ukiwauzia uoga, watakuita wa protect. Ni mali ngapi umepeleka proposal wana dismiss? Na ukiwa threaten wanakupatia. That is even how God works with us. How? Mungu anatuambia unifuate, unifuate uende heaven. Usiponifuata utachomeka. What do you do? Sio ni uoga ametuzia. Okay. Siwezi penda to lose your train of thought. Siwezi penda to lose your train of thought. Nataka kuonyesha the survival in this world. Yes. The survival is about fear. Kama ni anything that exists, for you to exist, you must create fear. For you to exist, for any business to exist, anything to work, you must create a space. There is no free space. There is no a space that you can say, this is an occupied space, take it over. You have to displace some for you to take some. So wakati tulianza, tukaanza kuchukua takataka, wakatupenda. Maana tulimake, mwanzo kabisa, tuliprovide security. Maana tulikuwa tumewauzia uoga. Na sio sisi, tuliuza uoga, lakini ni sisi. Sasa tulikuja tukaambia hawa maboy wanafanya hizo mavitu hapa, tutawa contain. Tupatieni tu nafasi muone. Kesho hakuna boy hata mmoja mtasikia hapa akifanya mess. Sio nyinyi mliuza uoga. Sio nyinyi mliuza uoga. Lakini ni sisi. Lakini sisi ndio tumekuja. Sisi ambao tuliuza usiku, ndio sisi asubuhi tunatafuta solution ya problem. Sasa tulipowatafutia solution na wakatuambia sasa take care of security. Walipotuambia to take care of security, that night it was the most peaceful night for the people. So how do you become so dangerous that the government declares war on you and to be shot on sight? Yeah. For you to become dangerous, this is how it comes. Sasa tumegain kuokota takataka, watu wakatupenda. Tukaweka security, ndio vigilantes zilianza. So we become a government unto ourselves. So kama ni Ndura, hakuna mtu mwingine na hakuna system mwingine itaoperate, hata ya chief, hata ya polisi, ni sisi. So the police feels that they have been controlled, they have been fought, they have been removed from the
their system, because hapo ndio walikuwa naenda kuokota pesa chang'aa, hapo ndio walikuwa naenda kushika hao wakora ndio washike waende wahongwe. So hiyo kitu yote tukakat. Kama ni kuuzaji wa chapombe tukasimamisha, madawa tukasimamisha, bangi tukasimamisha. So tukanyima polisi avenue za wao kuingia. Tukatoka hapo ndio tukaanzisha Ndura dumping site. Ni mimi ndio nilianzisha. Nayo ikapik. Ikakuwa den ya wakora wote na mabunduki zao walikuwa najificha huko. So arguably from the system of the government wakaanza kuona this is an army in the making. Tukatoka hapo tukaingia Kayole. Kayole ndio tulianzisha the first route ya matatu inaitangwa 1960. Tukashika matatu zote, tukarudi Ndura, tukaenda Kariobangi, tukashika matatu zote. So we are creating a government unto myself. Then at Ndura, pale panaitwa phase 2, pale panaitwa Dunia, tukatengeneza our own kangaroo court. So ukifanya makosa huko unapelekwa polisi, unaletwa kwangu for judgment and maybe prosecution, hata kufungwa jela. Sasa tulikuwa tumechukua building moja kubwa ambayo ndio ilikuwa jela, ndio ilikuwa police station yetu, ndio ilikuwa kila kitu, ndio ilikuwa mpaka koti huko ndani. So people preferred our court than being taken to a police, uende ukapigwe, uende ukauliwe, because tulikuwa tunapatia na instant justice. Unaelewa? Sasa kama umefanya makosa tukwenda kuchapa viboko 25 instantly. Kama umepigana na bibi yako na umepiga bibi yako, tufanye kesi uonekane wewe ndio ulidhulumu bibi, 25 ukiwa noi unachapwa. So discipline ilikuwa imeingia. Tulikuwa tumeanza kukamata territory. Unashika territory. That one is illegal according to the government. We are doing it right to the people na wanafurahia. Ni kama tu Al-Shabaab venye walikuwa naona Al-Shabaab walikuwa wakifanya. They took Somalia and controlled Somalia. Na wakatoa serikali. You become automatically an enemy of the government if you remove the systems of the government and create your own systems, which we were able to create. We had our own court, our own prison, and our own police, and our own systems za kufanya biashara. So everybody katika Ndura, Kayole, alikuwa na subscribe to the Mungiki activities, not the government. Kama ni hiyo 5 bob ilikuwa taxes, tulikuwa tunaokota taxes against the government. Sitima zote zikiingia huko, hakuna Kenya Power kukuja kulipisha. Siku line zimekuja, sasa tunatoa hizo line tunawekea watu. Tunachukua hiyo transformer ya Kenya Power, tunaiweka mahali kwingine, inakuwa ni yetu. Hakuna mtu wa Kenya Power anaenda huko. Kama ni maji, tunakata mifereji yetu, tunawekea watu maji. Ni ya Kanjo, lakini tunawekea watu maji. That was an illegality to the government, but legality to the people because they were enjoying the services. Sasa hapo ndio unakuwa enemy of state. Okay. When I watched the Roskem documentary, he painted a very grim picture. And when he meets the Mungiki leaders, and I think your time will ulikuwa unatafutwa sana, because kwa hii time there is one particular leader who he meets, alafu it was very sad that he spoke very well, but at the end of the documentary alikuwa waylaid mahali akashutiwa and he died. Alikuwa, I think ni Getao, alikuwa na Toyota Corolla ile hatchback. Huyo ni Ndongo. Wale walipigwa pale Kenari. I think yes. Yeah. So hao watu walikuwa wametoka kwa Michuki. Hiyo time wanalimwa. Walikuwa wamebeba pesa. Walikuwa wamepatiwa. Kumbe ilikuwa trap. Walivurutwa wakaambia chukua, walikuwa napelekea Maina jenga pesa nini. Then alikuwa Naivasha maximum prison. Waliitwa na Michuki mwenyewe ndiye aliwaita. Akawaita kwa ofisi. Akawapatia 5 million kwa briefcase. Walipochomoka hivi, na askari walikuwa ule askari alikufa, the late alikuwa anaitwa Ephantus Maina. Akawafuata wakiwa na squad yake. So akawafuata mpaka Mari Kenari hapo. Ndio walipigia huko. Ule askari aliingia tu kwa buti, akafungua buti, akachukua briefcase, akarudisha Michuki. It had nothing to do with ati they were wanted ati Mungiki. No, it was a system of eliminating the leaders. Sawa. The government now ilikuwa inafanya hivi, wanapiga hawa wengine followers huko chini, lakini wana engage leaders. Wengine walipatiwa poison. Wengine kama mimi nilishikwa. Mimi nimeenda prison 52 times. Nimepigwa risasi mara 12. Na nimepatiwa sumu mara 9. Fortunately Mungu akanisaidia sikufa. Lakini leaders wote tuliengejiwa na top notch. Mnaenda mnakutana mnaongea. Nenda Michuki anakuita. Mimi sawa internal security anakuita, tuna negotiate. Leaders wa Kikuyu kina Jenga Karume, kina nani ndio walikuwa natuita, tunaenda tunakaa na wao chini, tunakula na wao, kumbe tuko kwenye trap.
Nao vijana huko chini wanatwangwa wakiambiwa wakubwa wenu wako na wadosi unikukula wanakula wanawatumia. Na sasa ndio nilikuwa kuambia, when you watch Roskemp documentary, akina Maina Njenga, when they meet Roskemp, they deny totally that it's a criminal organization. Alafu ukirudi tena, there's another police documentary ya Mungiki that I couldn't watch past 10 minutes. So I wonder kama kulikuwa na Mungiki different. I couldn't watch past 10 minutes where they had cases where in central Kenya, somewhere in Kirinyaga, walikuwa wanachinja watu, then they skin them. Alafu wanaeka. I couldn't watch past that. Hiyo ilikuwa ilitengenezwa na the NSIS then. It wasn't a police documentary, but it was given police to just for airing. But it was an NSIS thing. Mungiki kuna mahali ilikuwa imefika ikapendwa na Wakikuyu. It's like now when you unaona Kashagwa, anapendwa na Wakikuyu because he's fighting for the Kikuyus. And Mungiki then, wakati kulikuwa na tribal clashes na post-election violences, the post-election violences and the tribal clashes, they were targeting one community, Kikuyu. So we came in to defend our community. And that is how we were liked. Now to separate these people, separate Mungiki from the community, walipanga kitu hiyo ilifanyika Karatina na Kirinyaga. Mpaka ya Karatina na Kirugoya. Hapo. Watu wa Kirugoya ostensibly, lakini hawako watu wa Kirikanya, walikuwa watu wa polisi. Wakaenda wakaua watu wawili upande wa Odhaya wa Karatina. Wakaua vijana wawili. Nao wale vijana wawili wa Mungiki waliua watu wa Mungiki. Hawa wako wa Mungiki, hawa waliuana, walikuwa polisi. Wakaua vijana wa Mungiki wa usaidi ingine, na wakaambia sasa, wakaongea na Kirinyaga na Kikirinyaga, wakaambia nyinyi mnajifanya watu wa maana sana, nyinyi mnajifanya nini, mtaona. Wakawaua vijana wangapi, and they made sure wanasema wao ni Mungiki ya Kirinyaga, na sasa hatutaki Mungiki ya Karatina ikuje saidi ingine. Sasa hawa through tena intelligence wakaambia wamwezi kubali kuuliwa. Mnauliwa namna gani? How could they kill you? Twendeni tuwamalize. Sasa ndio wakaenda wakapata vijana wa Kirinyaga saidile zingine, wakauana, wakakatana. About 10 died. And now wa Kirinyaga nao wakapanga tena another retaliatory. Wakakuja wakachinja another 15. So that is how animosity between the Kirinyaga and the Kikuyu ya Nyeri was created by the NSIS department. And then that documentary was given to the police for documentation, so that to create a glimpse picture ambayo ilikuwa mbaya. Kuna ingine ilifanywa na Standard, ambayo ilifanywa na jamaa mwingine hapo. Aliandika the Mungiki government. Page ya Standard mbele ilikuwa black. Sasa Mungiki government, alafu Mungiki imechorwa nini? Letters zimechorwa ni damu inamwagika. Ni kidamu kinamwagika. Hivyo ni kidamu. Yani to create that image ya watu, ndio tukianza kupigwa, watu wasituhurumie. Because mostly tulikuwa tunafichwa na wamama, tulikuwa tunafichwa na wazee na baba zetu. Ndio walikuwa natuficha. Unasema watoto wetu, because tulikuwa na ile notion ya sisi ni watoto wa maumau. So tukitokelezea tulikuwa tunafichwa, tunajificha, na tulikuwa tunafichwa na kina mama zetu. Ndio walikuwa natuprovidea na fare, wanapatia pesa, and then mjifiche. Mwingine, kuna jamaa alinipatia nyumba yake 6 months, nijifiche huko. And they lived there. So this was so difficult for them to fight the Mungiki. So to fight the Mungiki, they had to create a picture, a very gloomy picture. Hata mimi mwenyewe wa Mungiki naona, this is not right. Mimi mwenyewe nikiwa kiongozi wa Mungiki, nilipoona hiyo kitu ya masaka hiyo, nilisema this is not right. Only to come and discover it was a setup. Ingine ilifanyika Kariobangi. Walikuja wakiwa wa Masai. Wakajifanya ni wa Masai, wakakuja wakakatakata watu wakijiita Mungiki. So watu wakakuja wakashikwa. Na watu wakakuwa na operation kubwa sana. Operation hiyo iliongozwa na Kome wakati alikuwa OCPD Buruburu. Ndiye aliongoza hiyo operation. And this was a setup again. Kama sasa unaona, in politics what happens when you are unable to fight somebody or to fight an organization, you blackmail it, unaitent black, unaitent bad image, so that the community will assist you kuwapiga. Na when ukisema you could meet the leaders, mnaenda mnakutana na internal security minister, why wouldn't they just arrest you wakati mko na yeye hapo? Because they don't want to look like they did it. I used to meet Moi, and after kutoka kwa Moi, the following day nashikwa kwangu asubuhi.
ile kitu ya kwanza wanakujia ni ile pesa yote Moi alinipatia. So Moi will paint a good picture ati yeye ni president ananipenda. Lakini the following day unaona flying squad wamekuja, wamekushika, wanakuransack kwa nyumba, wanasema uko na bunduki, uko na nini, alafu wanapora pesa ya 10 ni pesa hiyo alitumwa kujie. Is it ni Moi ametumana ama ni wale wanajua uko na pesa na wao ndio wanaitaka? Ni Moi alikuwa anatumana. Mimi, I'll give you an example. Kuna siku tumepatiwa job. Like kitambo, this is almost 7-8 years ago, ya kupromote a phone. So now the person who is in charge of marketing akakuja akatuambia ati client anataka hizo masimu. And we later come to learn that niye alikuwa anataka. Okay? As in this is possible that okay, sitaki kudefend Moi, but niko like, does he need the money himself? Not the needing of the money, walikuwa nataka to smoke out. If you want to fight somebody, umujue strength yake, power yake, wezi kumujua akiwa amejificha huko chini. You have to smoke them out. You have to bring them floating, ndio uweze kuwapiga. So the technique was through the PCs, that was then Kaguthi, that's when Raburu, mapisi ambao walikuwa very prominent, na kina Gachagua huyu Bethany alikuwa special deal. Au sasa ndio walikuja wanatutafuta sisi, wanatuembrace, wanatuambia mzee anataka kuwaona, because na ukuje na watu 20 top leaders. Yeah. Na mnakubali. Sasa unasikia ni mzee amesema na amepardon, amesema hii, because unataka kwenda kunegotiate na Moi, waambie wacha kutupiga, sisi wacha tukusupport tu. Let's stop this. So you are going as a team to go and negotiate, to go and discuss, because that is what the late Macto will come and tell me. Let's go to the president, we go and talk to him. Hii mambo ya vita mingi muachane naye. So unaenda ukijua, unaenda kukuta mzee ambaye ameona wewe ni mtoto, na nimeona you have a good idea but you need to be streamlined. Sasa unaenda huko na ujinga yako, alafu na back in your mind unajua ukienda kwa Moi lazima utatoka na pesa. Na hiyo ujinga nyingine ya utamaa ya pesa. Ukienda huko unajenga kwa top. Sasa unaenda kwa gate, mnaandikwa majina, vitambulisho, kila kitu inaandikwa, umetoka wapi, nimetoka Morris. Sasa mkiachiliwa hiyo namba yenu mmepigwa mpaka mapicha. Maana kule kuna CCTV, mmechukuliwa mpaka mapicha. By the time you come back, all of us you've marked, you've known, you've been known, because they wanted to kujua who are the actual leaders, who are the people who are implementing this thing, who are the people working. Huyu ni mtu mmoja nilikuwa naitwa national coordinator. This is the one guy that's only known. Who are the other people huko chini ambao wanafanya kazi na yeye, because that was the element walikuwa nataka kuvunja, ndio wanibaki huko juu nikiwa peke yangu, wanimalizie nikiwa peke yangu. And that's why wakati kama huyo kijana alienda much later, a few minutes later, utakuta katika hiyo system ya kufanyiwa interview kuna mtu mmoja alikuwa anataka kumaki yeye na kujua yeye. So from there they followed him. When you meet Moi, what is he like? How long is this meeting? What are you discussing? Moi was the best father ever you can ever meet. Very shrewd father, a very good father. Mtu ambaye anapenda, ana huruma. Mpaka kuna siku moja walinishika, then I was PC. I think it's Raburu that was here. And aliambiwa nishike. Sasa aliponishika, kama tuleo amenishika leo, then Moi sent Macto to come and alikuja nikute committee maximum. Macto akakuja akaniambia hata msee yako anajua utashikwa. So mimi nimeshikwa, niko hapa, niko remand. I don't know when I'm going to come out. Anasema unaweza, can I organize a meeting with msee? Unaweza kubali? Sasa mimi wewe unasemaje? Unasema ndio, because you want your freedom. How you can feel mzee amesikia PC ndiye amenishika. Mpaka Macto ananiambia mzee amekasirika sana na PC. Hata hataki kusikia PC. Sasa wakati unakuja kutafuta PC hiyo kuongea naye, ananiambia mzee ndiye alituambia tukushike. Na ulienda kwa hiyo mkutano? Mimi wakati nilipelekwa hapa Kabarak Gardens. Tukaenda tukakaa chini, akaniambia Inya ngau ilishika wewe. Iko wapi PC? Anafanya hii simu, anafanya hivi simu, anafanya, najua ni ile hata wezi chukua simu yangu. Na maneno. Sasa mnaongea, anakuachilia, anakupatia 5 million ama 3 million.
nakwambia anakupatia 3 yako alafu na moja ibelekea mama na watoto. Sasa utaenda ukisema Moi ni nani? Ni mbaya. Utaenda ukisema Moi ni baba. From there. Yani anakupatia yako 3 milioni yako. Na hii ingine belekea mama na watoto. In the 90s, yes. Unapewa hiyo, unaenda nayo, unatoka nayo. Ni nini tena unatafuta hii town kama uko na pesa kama hiyo? And I think this is between 94 and hata ijafika 97. Ilikuwa 96, 97, 98 mpaka 99. Haijafika huko. Sasa pesa tulikuwa tunapata nyingi vizuri. Lakini later on utashikwa, hiyo pesa yote itaenda. Yote. Kila time. Alafu tena anakuita. Because we never ile kitu alikuwa nataka tu ni ku crash Mungiki ishe. Because the systems za serikali zilikuwa zimeshindwa kabisa. Because most of the police officers walikuwa Mungiki members. Most of the CID, most of the army people, they had joined Mungiki. And therefore it was very hard for them to be able to crack it. Very hard for business people who were supporting Mungiki. Everybody, unajua kulikuwa na disorder. There was a low breakdown. And therefore people looked for an outfit or another thing outside the government that can provide security for them, that can provide protection for them. And this is what I did. I gave an alternative system to the people, to protect them, to protect their businesses, to protect their whatever they are doing, and also to provide services. And they can't, kama rais, and why does he need this game? Aezi akitaka kukuuma anakuuma tu directly. It was so difficult because maybe perhaps the Boynet then who alikuwa intelligence officer ndiye alimuona akamwambia don't kill these guys because hatutaweza kufikia the other people and later to cheza game ya kuwaleta karibu na sisi tukiwajua tunaenda tunagonga. Tubakishe leaders wakue lakini tukonge watu wao wote so that wakose system ikufe, because this is a very intricate system that nobody can be able to break it, and they tried to break it, they were completely unable to break it. And this is what happened. So the Moi was advised, do not kill these top leaders, protect them, put them to jail at your mercy unawatoa, so that we can get to smoke all the leaders, because we were in about 20 counties of this country and we were firmly controlling. And we are so effective because matatu industries we were running the matatu industry, the hawking industry were running it, garbage collection tulikuwa tunarun, hata any system, market zote zilikuwa under control. So kupiga leaders, you have done nothing. Alafu ulikuwa uguze leader, unaona watu kama 10,000 wametokelezea kwa barabara. You can't do anything. Na tumeona Pasaris anaona moto for saying for her comments that aliuliza Uganda how they deal with goons, ikakuwa they incorporated, they work with government. Let's entertain that idea for a bit. Yes. Kidogo tu. When they engage you in negotiation, waseme don't do this, mkuwe incorporated, mkuwe streamlined, kwa sababu you guys are willing to listen. Yes. Was that a possibility? It was very much a possibility, because eventually that is what they did. They discussed with us. We agreed to come out. We agreed to support them. Sisi ndio tulisupport Uhuru Kenyatta, sisi ndio tulisupport Mwai Kibaki, sisi ndio tulisupport kila kitu. So they agreed to likaa chini na wao, because even if they would want to run away from us, we had the numbers, political numbers. Tulikuwa na watu wengi. By That's then tumekuja about 3.5 million members. So we had the numbers. Na mlikuwa mkisema mnavotia mtu fulani ni 3.5. Wakati wa Kibaki, all members of parliament from the Kikuyu land who came to parliament through NAC, is it NAC? Yes, NAC. Were all Mungiki members. Go look for, ende uangalie list yote, ni Mungiki waliwaweka wakakuwa members of parliament. So that is how powerful you are. And that is why Christopher Mulungaro, his first enemy was me, because I am the one who propelled them. So they wanted to eliminate us. Someone would ask. Kusikuje kuwasumbua. Someone would ask. Okay, mimi the history yenye najua ya Mungiki, mimi ni mtu wa Siaya, but I was brought up in Embu. So niko na history ya Mungiki kidogo ya the bad image. Kwanza tumetoka mbio na mama yangu. Alikuwa sentinel wa Mungiki. I think it's 98 tuko kwa soko.
and then akaona maboys wamevaa jeans na hiyo kofia ya rasta colors. Na hiyo siku ati tumetoka outing, wanaenda tubaie mtumba kidogo clothes. And my mom says, hapa kuna mbio inataka kutoka. So I don't see good things hapa. This world is an interesting place. So now I remember najua side ya Mungiki, okay? But the other side pia tunajua ni at some point in Nairobi there are places you will not build. Hautajenga without express permission. Yes. Ya Mungiki, hautamwaga mchanga, hautafanya nini. Yeah. So mtu anaweza jiuliza, kwa mtu wa kawaida anaweza uliza like, huyu ni mtu, this is a hardworking Kenyan. Hana shida na mtu, right? Why the need of that blockade? Hiyo sio extortion. Utaita extortion kulingana na wewe because you are from the other side. What other side? From the other side of seeing the way you are seeing from the good boy and the good man, good citizen. But now me nikiwa side ya magoons, it was not an extortion, it was legal. Ni kitu legal kulingana na area hiyo. Umeona? Ile kitu nilikwambia ni kwamba we took control of territories. And when you take control of territories, you run the territory economically, you run the territory socially, you run the security of the territory, you control it. So kama ni tuseme ni Kayole unaenda kumwaga mchanga, kuna the people running that territory, they are giving security because kuna wakati ungemwaga mchanga, usiku hiyo mchanga ikikuja ichotwe ibebwe na nani? Na sisi. Lakini sisi. Na sisi, lakini sisi ni hawa hizi walikuja usiku. Yes. Umeona? So for you hiyo mchanga yako itulie na isiguzwe na mtu, na hiyo plot yako isikuje iibiwe, isikuliwe na mtu, then hao walikuja usiku tutawazuia. Kwa hivyo ongea na sisi tuzuie hawa usiku wasikuje kuchukua. Okay. So it's somehow you create a problem for an earning. Yes, to earn. We created problems so that we can earn. The same as the government. Government creates a problem. Any government thrives in a problem. They create a situation. Kuna outbreak ya ugonjwa fulani, lazima muwekwe jab ya polio, inalipiwa, lazima mfanywe hivi, lazima kuna banditry, these many things. Kama hii unaonanga banditry ma Al-Shabaab, they are normally not very Al-Shabaab. Inakonga serikali. Na unasemanga vitu loaded wewe. Turudi tena hapa kwa the members of parliament that come in 2002. Mimi nikiwa pande ya looking at the election, people are mad at Moi, watu wamejam na the government, people want to vote him out. Kibaki is riding on a wave of hope, right? Are you saying it is not just hope that gets him there? There is other forces that play behind the scenes to make him president. People think that it is hope or what people see hapa kwa karatasi hapa mbele, wanafikiria that which is driving the emotions that are driving you. You think that is one who will turn this man to become elected. There are other forces ambazo zina work underneath. Kuna forces nyingi sana. Kuna hizo magoons, mamungikis, machingororos, Al-Shababu, watu wanakule Mombasa si Kenya. All these are things that are operated hapa chini kwa carpet to make people more emotional. Because now wakiona watu wameanza kurudi chini, wameanza kuacha kuwa emotional, kitu kinakreatiwa from underneath, kitu kinafanyika. Na kunaanza kufanyika kama sasa angalia, the politics of today is about irritating Ruto. Irritating. Kumake Wakikuyu waendelee kusupport Gachagua, he must keep irritating Ruto. Ndio naye Ruto akasirike, aende kwa Wajaluo aseme hawa Wakikuyu. Sasa naye the following day Gachagua anakuja anasema mulisikia akisema hawa Wakikuyu. Huyu mtu anataka kutumaliza. Tusipokuja pamoja, huyu mtu atatumaliza. Creating fear. It's all about creating fear. Creating confusion and fear. Politics about confusion and fear, because we have never elected a person in our sober mind. There's no room for good faith. There's no room for good faith. We never elect people because we have thought of it and we know what we are doing. Remember, Kikuyus were told by Kenyatta, don't elect Ruto, he's a thief. And we Kikuyus, me Nikilude, I said, that is a thief that we want.
huyo mwizi ndio tunataka. Sasa hizi ameanza kuiba, ameiba wenye tunaambiwa. Sasa tunasema hatutaki mwizi. Sasa nani alisema anataka mwizi? Ni sisi tulisema tunataka mwizi. Sasa amekuja kufanya kazi yake. Then if we want to remove, tunasema hatutaki mwizi. Sasa wameanza story ya Matiang'i ya kuja. Wanasema Matiang'i ni muuaji. Tunasema huyo muuaji ndio tunataka. Ndio atutolee nani? Mwizi. So we are kept by a particular family. What is truth and what is perception then? Because if these are narratives that are created, ni gani ukweli na ni gani perception? You know, in the world, there are family that rules the world. Kama the family ya Rockefellers, the black, wanajitanga siju black something, hawa wanajenga Mudhurwa, wanajenga railway city. Ni the black rock kama black water ni jeshi. Ni Black Rock. Hiyo ni familia moja. Rockefeller ni familia. Hata Kenya pia kuna familia ya Moi, Kenyatta, Ogingas. Those are the families that rule any country. Ukienda Tanzania utakuta there is a family that rules the Tanzania, the same as in Uganda. These are the people who create a perception, who create a lie, who create a system that they want to put this way. Lazima to create nyinyi. Kama sasa tunaona Uhuru ameanza kuwaleta watu pamoja. Wakikuyu pamoja, opposition pamoja. Why will he want to bring the opposition pamoja? And yet opposition iko na akili. It's because he has some interest. Remember wanaita nini? Gen Z walitokelezea kwa barabara. Raila alikuwa mtu mmoja ambaye alikuwa anatetea haki za watu. Watoto walikuwa wameuliwa. But alisema aliachana na hawa watu wanatetea, akaenda ka negotiate for power at the expense of the people waliuliwa. Because there is beside an interest, there is another interest. Beside the people you are seeing wamesimamishwa kama Kalonzo will be pushed, somebody will be pushed. There is a family or the families that are pushing the agenda because of the interest that they have in this nation. Because like in this nation, you find it's only 2 or 3, 4, 5 families that are ruling, that are economically they are so powerful. They're the one running the economy. They're the one running every system of the country. And therefore, they will want to choose one man that will fit their business. So if the families are that powerful, how comes they get defeated by an outsider? In this case, President Ruto. Yeah, there's one thing that the outsider knew the insider. The outsider knew that if you bully the insider, ataogopa. And that is how waliondokea, wakamwachia. But they knew he would never become the president. Do you know Ruto has never become a president? What do you mean, Ruto? He has never become a president. And that is why whatever statements he's making around all over is hollow statements that don't hold any water. He's giving roads are not done. He's giving anything, nothing is being done. And they have blackmailed him to be portrayed as a serial thief. So whatever he's doing is not working for the nation. He's stealing. And this one has gotten into us because they say that he's stealing 50 billion per day. Where will you get such money? So are you trying to take away the credit from him as a master politician? Because a description would be, he's a master at getting things done. Still, all he needed when he gets in is a proper team to execute. He was a clever person. He was a smart person. He is a clever person. He was. But he was. He was a clever person. Can you get to that place kama we ni fala? No. He was a clever person. To get there, he was very clever, very smart. Yes. He outwitted them, he planned them, and many people were tired of the dynasties. They wanted their dynasties to go. And therefore, many people, including myself, we thought now this is a time we get our own to go and fight the enemies. The enemies are the dynasties. The dynasties, when they realize that they cannot be able to fight the masses, it's the case of Jesus Christ. When they realize they cannot be able to defeat Jesus, they killed Jesus and took his message. So they took the message to tell people, yes, your man has died, but the message he was preaching, it will be preached. This is what he was preaching. And the Roman Empire took it over. But now they removed the man who brought the message from the picture.
and they took the message through Catholic, through the churches, and through everything. And the message was spread all over. But the actual message of Jesus, the Messiah, has never been preached to the humanity. It was kept aside. They came now to the system because Jesus was talking about the government of heaven. The churches speaks about the government of the earth, the kingdoms of the earth. So the message of Jesus has never been preached. What we are preached to is the same message that he was trying to fight, but was brought to us through his name. Are you getting me? The same thing that happened to Ruto, when they realized that they cannot be able to fight him, to contain him, he has gone too far, what did they do? A section of Kikuyu elders was split into two through Kongo Muigai, and Kongo Muigai was sent to go and work with Ruto. A section of men that were from the other side were sent to go and work with him because they knew they cannot be able to stop him because he is also militant. And these families, they fear militant people, because they will destroy their businesses. They will destroy everything they have. And therefore, the reasoning is they withdraw but give you their people. So when you moved from Karen State House going to the State House of Nairobi, he was surrounded by the people he was trying to remove. That's now, when he was with Congo. Congo, remember, is the same family, Kenyatta family. Their interest is one. They don't have two interests. They have one interest. And many other people who came to the government. Number two, the system of intelligence system was still that same old system that protects those families. And that's why you find like Kina Nuruddin Haji comes from the same family because their father was from the same category of this family that rules the country. And they go, the CID, the people in the army, the people in the system, all of them were not part of Ruto. They were part of the system that wanted to maintain the status quo. You can be given a throne, you can be given a seat, but while seated there, the other things will not work for you. And that is how the government failed at some point. And you saw the Gen Z all over the country, including Sugoi, were demonstrating, including Sugoi. No politician who can be able to run an outfit like what we saw during the Gen Z, that all over the country there was a demonstration. Those were not ordinary folks. These were not ordinary situation. That is the intelligence system of Kenya that wanted to bring this man down. It's not Gachagua, it's not politician, it is, and therefore, who could have triggered these things? It is the owners of the country that spoke to the people in the system to make sure now they've caused a huge havoc for this family to get into the government and run the government the way they would want it. And that is how they did it. That's how you find Raila became part of the government, and also Uhuru donated some of his right-hand men to be in the government. So in his wisdom, you think he doesn't know that, assuming he knows that, but he was captive. Ruto is now captive. He's ameshikwa mateka. He's in prison, walking free, but in prison. He can't make anything. He can't move. If he's in prison, he wants to continue in prison. Why would he campaign? Unajua, for me, I believe I'm an observer. I believe I'm an observer, and I like and I hope I have not consumed propaganda or I speak from a place of misinformation. Yes. Looking at it from a balanced lens, inasemekana, work is very interesting. Okay, he worked for that seat, and he was surprised that kuna watu wanasema they were surprised that they won. Ukiangalia the campaign, unaweza sema he campaigned twice as much as the other team. Inasemekana he started putting structures in 2013. As soon as they got into power, alianza kupiga hesabu ya 2022. Na ilikuwa inasemekana he was to run in 2017 and he felt he was not ready. So his machinery was ripe for 2022. Akaingia and he akawin. I'm not saying, this is not to say he's a good leader. Probably all he wanted is to be president, but he probably did not know how to. During December, the IQ of this man was very high, very nice. He's a man that you will want to be your leader. As naturally. It's like you. When you're in the media,
having this podcast and anything that you've been doing, there's something you do that nobody else can be able to do because you are very smart on that. Until you are given that opportunity now to run a show by yourself, that is when people will see whether it was just the brain ya kuongea ama the brain ya kuwork, because we have two brains. Kuna brain ya kuongea na brain ya kufanya kazi. Na brain ya kufanya kazi ya kuongea ni very good. Ukiona mtu anaweza kumaster barabara na ana master karibu barabara sections kama 30, and as mentioned Mogadasho, Mokototo, Mukaranda, Mukarinda, na is accurate. Yani si kufeki na feki, ni accurate. That's a very good brain ya kuongea. There are people that we have go good kwa brain ya kuongea, lakini unakuta the brain of working hawana. And this is what he lacked. He lacked the brain of workers, the brain to work. He became unto himself. They knew very well, this is a man that hapatianangi kazi. He's the boss, he's the worker, he's the sweeper, he's the one-man guitar operator. And because they knew this is the problem, the weakness yake, is a one-man operator. So they waited him katika your one-man operation. Because this man anajua barabara ya Garissa iko nani ya contractor, anajua barabara ya Kisumu nani contractor. He knows all over. But when now you cannot be able to hold everything together, you need a team to work for you. Look at the example of the Kibaki government. The Kibaki government, he never worked at all. He never did anything. Most of the time he was sick. He had team of Matere Wakereri and Joe Wanjui, the elders, the people, the Makerere elders. Those are the people that works. Those are the people that did the proposal of this nation. These are the people that raised the landscape of this nation. Until today we are saying, the Kibaki government ilifanya hivi, the Kibaki government ilifanya hivi. Unlike the Ruto and the Uhuru government, Uhuru was never to be the president. It is a circumstance that led him to be a president. What is this circumstance? And I normally tell people, if you go back to the Bible, the house of Jacob, and the Bible says, Israel, that whoever that will bless you, I will bless them. When the children of Israel were kidnapped and taken to Entebbe, and Kenya gave permission for the Israelis to come and operate from here, in fact from Jomo Kenyatta, and they used the Kenyan GSU to go and raid the Entebbe, and then bring them to here, Kenyatta Hospital, then it was St. George Hospital, and then evacuate them. That was what led Uhuru to be the president, because it is his father who gave that permission, who assisted these people to be rescued. Then God said, thank you. Uhuru was a thank you. He was not a president. He was not a leader. He was not anything. He was a thank you to Kenyatta family. That is why he became the president. And that is why Moi could not sleep until he pushes this man to come to that level, because that is godly. But now come to Ruto. Ruto is a product of Uhuru. He's not a product of himself. He's a product of Uhuru. Remember, first then, they were paired together by Moi, the first election. They were paired together by Moi, but they were defeated. They got 1.5 million votes against Kibaki's 3 or 5 million votes. Then Ruto was to be the vice president. The vice president of Uhuru. The first, that's 2000. Ile ya kwanza. That was the ticket. That was the ticket. Najua kitambo, you didn't have to announce your name. You didn't have. That was the ticket. Ruto, Uhuru. Uhuru, Ruto. Then it came when it was it decided Kibaki won. So the second term of Kibaki, Uhuru was told to let Kibaki do it, and then they will support him. Then come post-election violence. Wakati ilikuja, Wakikuyu na Wakale wakapigana, then that animosity between the Kalenjins and the Kikuyus. Now the people through the African Union and the Kenyan cohesive departments, they came together and crafted a system where the Kalenjins have to be paired together. And that is what now, when Uhuru and Ruto were taken to the ICC, they had to work together for them to avoid being jailed together. So they were told, for you not to be jailed, you have to work together. So this was a coincident presidency.
It was not a presidency that came because of ideology. It was because we wanted to protect our own. The Kikuyu wanted to protect Uhuru because our son. The Kalenjin wanted to protect Ruto because it is their son. So these two antagonistic tribes were paired together so that they can be protected from the eyes of the ICC. So these people were never qualified to be the presidents of this nation, were never qualified to become the leaders of this nation. It is a circumstance that led for them to become whatever they... It's not like Moi, he was qualified to become the president because a president died while he was the vice president. So he took over. And also not for Kibaki, because Kibaki, people came together, rallied together. Raila came and said, Kibaki tosha. And Kibaki became the president. And like these two pairs, they were not meant to be the presidents of this nation. And even today, they are not meant to be the president of this nation. They are circumstantial presidents who are there because of a circumstance, not because of being liked because of their ideas or being liked because of their system. Again, why was Ruto? Because I know that's the question you want to ask me. Why then Ruto campaigned and won on the platform, Wilibaro? Yes, when they went to Afraha Stadium, they had gone to Gesheya Farm. And in the Gesheya Farm, elders from all communities were called. Gesheya Farm is in Nakuru. That's Uhuru Farm. Elders were called and they raised an altar in the Gesheya Farm to bring these people together. Again, they went to Afraha Stadium where Akina Wairimu, Akina Wanjiro, Akina Muiru, all these preachers went to Afraha Stadium. Again, they raised another altar. And they said, yangu kumi, yako kumi. Do you remember that thing? That's an altar. You see you are in a campaign rally. That's not a campaign, that's a declaration. And all spiritual declaration, all political spiritual and political declarations are all made in Nakuru. They first start from Nakuru. Moi did the same from Nakuru. Kenyatta did it from Nakuru. Uhuru, when they came to power, did the same in Nakuru. It is in Nakuru where declarations are made. Spiritual. Nakuru is a city of revival. Yes. Nakuru is a city of revival. It's a unique city with very powerful spiritual powers. And that is where they make the declaration. So they made one declaration at Gesheya Farm. They raised an altar through the elders. And they came to the church. They raised an altar in Afraha Stadium. And they said, yako kumi, yangu kumi. So that was a declaration by a presidential material. So spiritually, whoever that is ascending to power, he got a very powerful tongue that whatever it confesses shall come to pass. So whatever Uhuru said, yangu kumi, it was fulfilled. So because it is him again who said yako kumi, the Ruto kumi had to be fulfilled spiritually. Something had to happen for Ruto to become the president. Until Uhuru himself goes to Afraha and goes to Gesheya to nullify the altars that they raised. Otherwise, Ruto will go for 10. But these spiritual declarations are only about getting the seat. Why can they be about service delivery? Their service deliveries include in the spiritual matters, depending on... It is the seat that comes through, not the service delivery. No, what happens to you is that the kind of the people that will surround you, you made it as a person, Kengori and Ndura, we made it here. But we forgot that they are a team that is, we are going to work with the ministers, we are going to work with the administrators, we are going to work with the police, we are going to work, we never include them into whatever that binds us way to. So wherever you start now to come, you find people who are different from the outfit that happened to you. Whatever that declarations you'd made a declaration between a crop of people, a few of them. And because we were not holding the government then. The government was with the Kibaki then or with somebody else then. So when you are making the declarations, you are not making the declaration to the government. Mm-hmm. You are making declaration to you two. So whatever you did is between you two. Not until now, if you are clever enough spiritually to go now and bring in the government and induct the government into your spiritualism. Mm-hmm. Otherwise, nothing will work.
Sawa. So I'm very, very interested in hearing your business insights because you have invested in multiple businesses. You mentioned economy, and I get a stark contrast between when we say there are families that run this country, they are the ones with the money, they are the ones who determine how economic prosperity. That qualifies the idea that poverty is manipulated. Yes. Poverty is by design. Yes. And a statement was made by another guest on our show, Gwada Ogot, that has been ringing on my head since it was mentioned. That we have people who work so hard and they get very little, and we have people who do nothing and get so much. Yes. So if you were to gauge success by hard working, then the people in Kibera will be billionaires, because you wake up in the morning at 3, you find them, they are out walking to the job, to where I work. At 5, they are going back walking again. They work, kule walikuwa wameshinda wakitukano na Wahindi, they working very hard, wanatumia nguvu mingi, but nothing for them. About becoming rich or becoming poor, it is a personal decision. And this personal decision, it emanates from the foundation you came from. There are people that you schooled with. In fact, walikuwa na copy manini zako because you were clever than them. But nowadays they live in Runda, maybe you live in somewhere in another suburb somewhere. What happened? That you are clever than themselves. Uko na degree, you are mtu tajiri, brain yako ni tajiri sana. But that one has never translated to make you rich as them. Yet wao hawakufaulu, but they are rich people. What happens is that you go back to the foundation you've come from. Remember this guy called Abraham. When God called Abraham had cows, had donkeys, had everything. He was a rich man. He had workers. But God told Abraham, get out of your father's compound and go to a country that I'll show you. Because that is where I'll bless you. Yes. What other blessing was he going to bless? Because already, kunasemekana alikuwa na punda 500, alikuwa na ngamia 5,000, alikuwa na ng'ombe 1,000, alikuwa na vitu. Na alikuwa na wafanyikazi. So this man was already rich. Lakini aliambiwa na Mungu, ondoka mpaka uende ile nchi. I'm going to show you. That's where I'm going to bless you. So the guy walked out. Kwa nini? Because his father alikuwa anaitwa Terah. His father was an idol worshipper. An idol creator and worshipper. Alikuwa anachonga sanamu ambazo zilikuwa naenda kuabudiwa. So God wanted to bless Abraham by raising him as an altar that is against the altar of his father. Because the altar of his father was about other gods. And God wanted to release his blessings to Abraham so that a generation can follow these blessings. And this is what we call Abrahamic blessings, Abrahamic covenant. Then God tells Abraham, take your son, the only son whom you love, Isaac, take him to a place called Moriah. In one of the mountains there, that I'm going to show you, sacrifice him there as a burnt offering. Then Abraham goes to the mountain, takes his son, and the son asks him, I can see the fire, I can see the kiberiti, I can see everything. Where is the God? Akamwambia, God shall provide. So when he was about to slaughter the boy, yes, the angel of God appears to him and tells him, do not kill. Don't kill this guy. Turn aside. Akaangalia nyuma akaona mbuzi. Akachinja mbuzi na akafanya vitu zake. Then if you go to Genesis chapter number 2 verse 17 down there, the Bible says, because you did not deny me your son. Because you did not deny me your sons. To bless, I'll bless you. You shall increase as the sand of the sea and as the stars of the heavens. That is how you're going to increase. That's how you're going to become. Are you getting me? So, you becoming rich or getting the access to the wealth of the world, there is an altar that you have to raise. It's not about how hard you work. It's not about how hard work. That is the Kenyatta family, they made sure they have raised so many altars in this country named after them.
And that's why they control the economy. If you go to the industry, manufacturing, it is them. Schools, it's them. Banks, it's them. Insurance, it's them. Everything that you name it, milk, it's them. Why? And they're not in power. Is that raising altars or that diverse investment? For you to be accepted by the diversity where you are going to invest, you have to raise the altar. And the altar rules on your behalf. One altar, KICC, is called Jomo Kenyatta International Conference Center. Then Musea is put right down there, facing Parliament. On the other side is City Hall. Nyuma yake ni High Court. Upande huu mwingine ni sheria. The KICC is a penis of a donkey. I want you to understand me. I saw the architect say that. Yeah, it's a penis of a donkey. And this penis of a donkey, you ask me, there is kakitu kasahani. Enda kwa kale kanyumba kako kuchini. Kachukue kaekelea pale juu. You finish the game. Are you getting me? This was constructed by Kenyatta, and he asked members of this country, Kenyans, to raise 5 shillings each. That money, the money that constructed that building was contributed by our parents. Hiyo ndio ilijenga. That was an altar that rules this nation. And that is why this altar can never be removed from a banknote, a currency, Kenyan currency. And that musée, they said you remove any portrait of a human being, but they refused to remove the KICC and the musée, the one that is Chongwad there. They have refused to remove him because that is now the altar that controls the economy of this nation. Is that the altar, or by virtue of the fact that he was the first president, yes, he was able to call certain shots? I'll give an example that was given to us by Linjiro. Linjiro told us of how people like Njenga Karume became rich. They created the Gema community, had people contribute 2,000 shillings, and then they, to the tune 2 million people contribute 2,000 shillings, I believe. I may forget the math kidogo. The figure comes to 10 billion, and then they finessed them the money. So they go and have Kenyatta as a patron. And then, so now you can't talk. Mumegongwa pesa, but you can't talk. Yes. So this money in 1970s, you cannot fail with 10 billion. All the founders of Gema were all illiterate. They were standard 2 dropouts. Yes. Class 1 dropouts. We had professors in this country. We had people that had gone to school. Kina Tomboya, kina nani walikuwa wamesoma. Wakikuyu walikuwa wamesoma. They were there who had gone to school. But they were not able to bring these people together to raise this money. They tried in their proximity to power. Not proximity to power. Njenga Karume was not proximity to power. Linjiro called them illiterate psychologists. Not illiterate psychologists. They knew how to raise altars, to command. For you to have people following you, you must have an altar. You must be either you yourself an altar, or you must have an altar that is attracting people to you. It's Maybe you need to explain to us what that means, because people, you probably said it there. Kwa sababu when people say, I've seen people do videos you say my money is from the Illuminati. Si hata wewe ukue hiyo Illuminati. So why can't everyone be that Illuminati to make that money if the devil It is an illusion. Money? It is an illusion of people that the devil has money. The devil doesn't have money. In any case, sijusi tuliona hii ya Freemason ikifungu kwa sababu ya rent. Na wewe pia mlienda kuiba mkisema shetani yako na pesa. Tukifikiria kuna gold, kuna pesa huko ndani. Aki nani hiyo story lazima utuambie. So kuwa na nimekuletea hiyo story ya Abraham. Yes. He raised an altar at Mount Moriah by almost sacrificing his son, only to be told by God, there is a sheep here, go and sacrifice it. And after that, God made a covenant. God made an agreement. God made a sort of a discussion with Abraham. Because you have agreed to do what I've told you, from today I'm making you an altar that you become a blessing to the earth, to the people on earth. So Abraham became that covenant that linked us between God, us with God, by being able to access the things of the earth. So for you to be able to access the things, to become rich, to have the wealth, there must be a lineage in you
or yourself creating it, a lineage in you, or yourself creating it. Remember when Isaac was about to go to Egypt to go and cultivate food there because there was drought in their country, God stopped him. He told him, don't go to Egypt. I have an agreement with your father. Go back to Ai. He went back to Ai. He was told by God to start planting. There was no rain, there was no nothing. And God, because of the promise he promised Abraham, he said, your generation will never see poverty. The people, your children, their offspring, they will not be defeated by their enemies. God made a promise to Abraham because he has raised an altar. Then King Solomon, when he was already a king, he went to Mount Gibeon and he slaughtered 1,000 cows there. After he slaughtered 1,000 cows, as he went to sleep because he was so tired, God appeared to him. When you raise an altar, there's a deity. An altar is a platform where negotiations are held, where systems are operated, where things are worked on. You can say huyo ni Illuminati. Yes, anaweza kuwa Illuminati, lakini kuna mahali alikaa chini akatoa dhabihu, akatoa sacrifice. Na hiyo sacrifice, at the altar sacrifices are given. Na hiyo sacrifice ulitoa ndio ita-activate what you want to become, where you want to go, what you want to be. It is not just like that. That is why when the Mzungu came to Africa, they came and they did a kitu inaitangwa spiritual mapping. And they discovered the Kikuyus worship their god under Mugumo tree. They discovered the Luos worship their god somewhere. They discovered the Luyas worship their god somewhere. So they did not approach all the communities of Africa the same way. They approached communities of Africa depending on how they handled their altars. If it is Kikuyu land, they brought churches that belonged or had a similar structure in their systems that will operate as the Kikuyus. So the church called PCA, that is what the presbytery, was introduced to Kikuyu because the Kikuyus operate through elders. So the church of PCA operates through elders from inception. It was founded by John Knox. John Knox is the founder also of Freemasons, and the same people that came and is the one that founded the presbytery. Are you getting me? Uh-huh. So then they went to the Luo land and discovered how do they worship their God. They discovered this is the faith. So that is how SDA was introduced to the Luo land and the Kisii land. Then they went to Meru, they introduced the Methodists. They went to Kambani, they introduced AIC. If you look at these churches, they are introduced according to the culture and the tribe of the people. Then number 2 here, they came and they told the Kikuyus, whatever God you are worshiping is the devil. Si Mungu mzuri, ni Mungu wa miti, si Mungu mubaya. But what they did, they never constructed their churches away from the same bad place. The early churches were constructed inside a compound where a Mugumo is, where the Kikuyus used to worship. If you go to the Roto, there is a Mugumo tree there. If you go to the Anglican church in Kiabu, there is a Mugumo inside there. If you go to Tigoni, there is a church, a Catholic in the Mugumo there. If you go to where Sister Nyadha was uko Nyeri, beatified, there is a Mugumo inside there. They have never even cut it. Why would they choose to do it where a Mugumo tree is? Because they respected that deity. So raising an altar is identifying yourself with a particular deity. Moi said he's going to rule us for the next 100 years. Did he say so? Yes, he did. You heard so. Jogo said Kanu. Jogo, he raised, for him Moi, he never raised a similar altar kama the Kenyatta family. He raised his own altar ya power. Na ndio naona mpaka saa hii wale wanatusumbua Kenya hii ni watoto wake. And it's funny, unajua hata Kibaki was Kanu diehard. Was Kanu diehard. Uhuru was Kanu diehard. Gachagua ni mtoto ya nani? Gachagua ni mtoto wa nani? Ya Moi. Interesting. Ruto ni mtoto ya nani? Ya Moi. And whoever is coming lazima atakuwa mtoto wa Moi. Why? Unaona hii hapa Serena hapo chini, hii fimbo ya Nyayo. That's an altar.
You may see it on a monument. It's not a monument. It's a spiritual altar. For us, we are told by the scientists, the watu wa Kenya, the watu wa library, hii ni monument ya kulikumbuka Moi, ya kumbuka. Anything unaona imejengwa mahali popote ikiwa na saini ya mtu, that is an altar alijenga na akaitolea sacrifice. Just like this thing that was done by Sakaja pale ya Obliski, ile pale railway station, that Obliski hiyo. So unaiona hiyo Obliski. The Obliskis are all over. Kwa kuna city haina Obliski, are all over. But look at it. What is it? Have you ever known? Spiritually or physically? No. These things are so close to be called coincidences. It's not coincidences. You may take it as coincidences, but there has a spiritual connotation. There was a time a commission was formed by Moi to investigate devil worship in Kenya. Wakati mulikuwa zenu zimeshika. Wakati nilivamia. Bado staki tupoteze hii train of thought ya wealth na altars. Yes. But was that a thing? Wakati nilivamia Nyerere Road, that is when Moi commissioned. When you raided the... Yeah, that's when Moi commissioned that. And what they happens? came to ask me questions. What happens? But I told the one who was the chairman of that commission who was investigating, tulifaulu kuiba ile kitabu. What happened? Like nini ili happen? Ndio tusipoteze watu. Ndio nitakwambia, I'm taking you there. Ndio nikwambia what happened. Yes. Tulipoingia kule ndani, tulipata ile kitabu ya Freemasons. Yeah, not Freemasons, ya visitors, wale wanaandikanga wale watu wameingia. Ile kitabu ya kuingia. Yes. So hiyo ndio tulimanage kutoka nayo. Tulipotoka nayo, so we knew the names, all the names of visitors wale na visit huko. Unanielewa sasa? Yes. So the one that was selected to become the chairman to lead the investigation his name was there. So I went to media and announced, I told you men, get out of this, because they came to investigate me. They came to ask me questions. I told you men, you cannot ask me a question about yourself. You're a Freemason and you are number 13. Now, how do you come to ask me about devil worship, whether Freemason is devil worshippers, and you know whether you are devil worshipper or not devil worshippers? So that is how it died. It went a natural death, and everything was shelved because I revealed everything. They didn't know I have the book. Until I told them the book, this is the book, these are the names. I got it from the Freemason, these are the names, this one they saw, this and so look at it. Nikatupia watu wa media wapige picha. And unfortunately, immediately after that, I was arrested with the book. And the book was returned to the owners. So uliniambia you believed that there was gold and nini huko ndani? Kulikuwa nazo. Si ati tulisikoza. Kulikuwa nazo. Yani, wanatumia vikombe kama hii. I don't know whether they are gold coated, lakini they were gold. Viti za huko ni gold. Kila kitu huko ni gold. Then, wanaishi maisha mazuri. Yes. Hata mkeka ya huko is about 5 inches. Ukikanyaga tu mguu inapotelea na huko. Alafu unasikia unaenda ukitembea hivi. It's a nice place. Mahali pazuri. Sasa unashindwa mbona watengenezea shetani mahali pazuri. Mali wanaenda kuabudu shetani mahali pazuri. Na sisi watu wa kanisa tumeshindwa kutengenezea Mungu wetu. Tunamtengenezea nyumba ya mabati. So, literally tulichukua vikombe, vitu vidogo tulichukua. Lakini we were unable to broke into the... We broke. Tulivunja mahali pa kwanza, tukaingia mahali pa pili. Mahali pa kwanza ni plenary hall. After then you break the another door. Tukaingia hapo ndani. Hapo ndio tuliingia tukakuta hizo vitu. Hizo kwa ukuta. Ni magold tu, masword, manini. Ni kitu tamu tu. Na mko wengi. Na tulikuwa wengi. Yes. So wakati tuliingia sasa, tamani ilituzuia. Maana tukaitisha pick up. Tuchukue mameza. Tuchukue kila kitu. Sasa wakati pick up inakuja. Tulipofungua the third door, ndio kukatokea skeleton 3 zinatembea. Ziko na macho yako kabisa, macho naona ni macho, lakini mwili yote ni skeleton. Sasa zinakuja towards us. Na hizi kwa tu ni scarecrow ya. Si scarecrow, ni kitu kinakuja facing you. Unaona? Sasa you can imagine how tulitoka huko. Sasa katika hiyo game yote tulitoka tu na kitabu na vikombe viwili tu. So pick up nayo mwenye pick up tuliwacha huko, mwenyewe alishikwa. Mwenyewe alishikwa, alijitetea tu. Nikukombolewa, alikuwa amekombolewa. They reasoned with him, akaona true, nikukombolewa, alikuwa amekombolewa. But we never took anything apart to vikombe viwili ya gold
na sahani moja. So from that experience, bado tuko kwa altars, you believe devil worship exists? Devil worshiping is real, and haikuanza jana. Ilianza wakati shetani aliteremshwa huko chini. So it is not something. Na chini ni wapi? Hapa ama there is another place? I'm going to explain to you. Hapa, wakati when alipatikana, alikosana na the structures za mbinguni, ndio akaondolewa from the systems because he was unhappy with the creation of man. So he was removed from the hierarchy or the power of the system of the power. So the devil came and started recruiting his own. And he was able to persuade the fallen angels, wale tunaitanga the fallen angels, ndio walienda wakalala na wa Moabi, wale watu wanaitanga wa Moabi. Oh, no wonder inasemekana God will never forgive the Moabites. Yeah, walienda wakalala na wa Moabi wakazaa ma giants. So those are the giants we talk about. Oh, Moabites ama ni Amalekites. I'm sorry, I mixed them. Ni Moabite. Amalekites walidanganya wana wa Israeli, wakajenga, wakati wana Israeli walijenga madhabahu, wakaweka madhabahu ya Waamaleki huko. Wakati wa Joas na Gideon, the story of Joas na Gideon, chapter number 6 of Judges. That's where they went astray. But the Moabites ndio walifanya hizo maneno mbaya na Mungu, and that's God alisema hata wa forgive. So going back, utapata wakati Solomon akichinja ng'ombe zake, when he went to sleep a bit, God appeared to him. When you give a sacrifice and raise an altar, God will appear to you. And you just need one encounter. And it's not only one, it's not only God. Altars are what we call the principles of the kingdom. The principles of the kingdom goes to anybody. Does not go to a Christian. And this is where Christians make mistakes. Because principles are meant to humanity, not to Christians. Because if we were to go to heaven and use the principle ya ile ya Yesu ya talents, moja akapatiwa moja, mwingine akapatiwa tatu, mwingine alafu akakuja akawauliza, what did you do with yours? Then if we are to be asked, we were to go, Mungu achague hiyo principle ya kutupeleka kule anataka kutupeleka, then none of the Christians will see the heavens or will go to the heavens as they say. Because kama ni talent, Mchinese talent yake iko juu, Mzungu talent yake iko juu. Barabara zote tunapitiza Mchinese. Hii microphone ni Mchinese. Whatever I do in church, microphone ni ya Mchinese. The carpet ni ya Mchinese, pulpit ni ya Mchinese. The Bible, my papers ni za Mchinese. So speakers za Mchinese, who is preaching God and another one. Si mimi kushinda huko nikibweka na nikilinae na nikilikunda na kulimakanda. I'm doing literally nothing when this man has done a lot of, alafu nikuja kusema ati huyu mtu atakuja kuchomeka. How are you getting now? They know and understand the principle. Altars are a principle. Ni principle ya mbinguni. Whoever raises a sacrifice, kama sasa tuseme wewe uende kwa mganga utoe shilingi 1,100 kama sacrifice, na mimi niende kwa pastor wetu nitoe shilingi 100, yours will be hard. Yako itafanya kazi, yangu itafanya kazi, because raise a more higher. It is about the highest bidder. But 100 inaweza kuwa such a huge amount of money kwa mtu kuliko mtu ametoa 1,100. Ina depend. Nikitoa 1,100 nimetoa from my heart, because kuna kitu nataka nifanyikiwe. I'm not buying. I'm giving a sacrifice because there is something I want to happen in my life. So just as you have given 100, you want something to happen. Remember this story of Hausel. This person, hiyo story ya Hausel. If this person, hii 100,000 ametoa kwa mganga, akiipeleka kwa church, ni the same effect anapata. Nini? Ile 100,000. This same person, ile kitu nataka to understand. Yes. About giving, about sacrifice, is the highest bidder. It's not about what you believe in. Yeah, I agree. Yes. So ule mwenye the same person akona option ya kupeleka kwa mganga, but apeleke kwa church, itamfanyia the same. So it doesn't matter where you give. It doesn't matter where you give. And that is where you see there is this king ambaye Elijah alikuwa amesema wana wa Israeli watashinda. Watashinda wa Filisti. Na wakapigana mpaka saa 11 wana wa Israeli wanashinda. Alafu mfalme wa the other side akaona, we are giving, tunamalizwa. Alichukua his son who was to become a king. Remember, his son who was to become a king. So it's a son
that has a mantle in him. Akamchukua, akamcrush kwa ukuta, akamuua, akamtoa kama sacrifice. Na immediately kutoka saa 11 mpaka saa 12 wana wa Israeli walinyoroshwa vizuri. Wale ambao walikuwa wamewashinda walinyoroshwa na wakashindwa. So sacrifice is not about you being a Christian. Hawa watu wa Freemason na hawa watu wengine wa Illuminati wanatoanga bibi zao, wanatoa mama zao, wanatoa watoto zao, wanaendesha magari makubwa, wanafanya mafactory, wanafanya vitu vikubwa. Wanatolea wapi? Wanatoa sacrifice. There is a time I interviewed, lakini tuachane na hiyo. Usiachane nayo. Imeshatoka. It affected that girl so much. So you can give it in a parable. No, there's a girl who called me. When I was speaking, then we were doing interviews with Mboya about the Freemason. And then this girl called me. Akaniuliza kama naweza kumlink na watu wa Freemason. So then nikamuuliza, why do you want to be linked to the watu wa Freemason? Because I want to be rich. Unafanyanga kazi? Kaniambia nafanyanga kazi kwa saloon. Nimeajiriwa, but I want to have my own saloon. Nikamuuliza nao, nikamwambia huko kwa Freemason lazima utoe mtu wa familia. Nikamuuliza sasa utatoa mgani? Nikamwambia naweza kutoa akaniambia naweza kutoa ndugu yangu ama rafiki yangu. Nikamwambia hapana, you must give. Nikamdanganya sasa, nikampeleka sasa, I want to see how serious this karedi is. Nikamwambia you must give an ultimate. The ultimate is either your father or your mother. For you to become kuendesha Range Rover, kukaa Runda, you have to give that. Kasichana kakaniambia, nikamuuliza kati ya baba yako na mama yako utatoa nani? Nikamwambia acha nipatiane baba yangu. Nikamuuliza kwa nini? Baba yangu anasumbuanga mama yangu. Na tusaidiangi. Umeona sasa? That story ililipuka sana. As of now niliona views zimefika 2.6 million. Oh. Yeah. Na kali at the end of the day wazazi walijua na wakamuongelea. But that speaks to the desperation. Desperation. But it does not necessarily explain a truth. At this happens. It does not, because no factual. Even if I tell you that Illuminati wanatajirika, sina ushahidi because I've never been one. Exactly. Unaona. Sasa mimi napeana a story that either can be believed or be disputed. Yes. Umeona? Lakini sasa kuna hiyo story ati mtu fulani alitolewa, mtu fulani alikufa. Hizo story tunapatanga nyingi kama mapastors. Exactly. Umeona? Exactly. Lakini sasa siwezi kukwambia ni fulani ama alifanyika. Na huwezi jua kama ni ukweli ama ni uongo. And this thing is spiritual. This seems the spiritual. Kama sasa nikwambia Mungu anaenda kukubariki, it's only me najua ni nini ataenda kukubariki, and sasa ni wewe uamini tu uongoje. Umeona, unaenda unangojea in the darkness, but you really don't understand ni nini hiyo unaenda kubarikiwa aje. Umeevolve na umekuwa kwa corridors mingi sana. So na kuna mahali pale nilikuuliza your nuggets za business, and the reason why I ask that ni you have tasted money ya politics. You have tasted money ya system ya Mungiki that you've created. And I think I'll be curious to know what you understand by wewe unaweza kuwa na pesa yako, uko na 100,000 useme nataka kuinvest bila support system ya the system ya Mungiki, support ya government. I'm speaking for, I'm curious to know about the reality and the practicality of business in Kenya bila hizi kona mingi. Hakuna biashara yenye haina kona. There's no business you can do that is haina kona hata moja. Let me give you, nikurudisha kidogo then keep that question. Ukiona nimepotea nirudishe. Sawa. Nikuonyeshe how we made our money. What contributed. When we came tukiwa Mungiki, we were Christians. Lakini tulipofika Nairobi tukabadilishwa, tukachukuliwa na watu wazee wa Maumau, eventually tukageuzwa tukakuwa Mungiki the Kikuyu. Yes. From there we met this guy called Ngonya Wagakonya, akaintroduce into the culture of Mugikoyo. Now from there tulifundishwa jinsi ya ukitaka kufanya hii unachinja mbuzi, hii itakusaidia kwa hii line. Ukitaka kufanya hii unachinja mbuzi, itakusaidia kwa hii line. Ukitaka kutajirika, kuna mbuzi unatajirika. Ukitaka kushika mashamba ama kushika kitu, kuna venye utashika mbuzi, uchinje, ufanye one or two things. So that one, hiyo ndio ilinishika mimi. Hiyo ndio niliona, this is what I want. Even ni kuchinja mbuzi nitapata mashamba, nitachinja. Even kuchinja mbuzi nitacontrol Nairobi, I did that. So that is why I'm talking about the altars
how they work. Ulichinja? Because mimi nilichinja. Na ndio tuchukue mashamba yote ya Iceland, tulichinja mbuzi moja, tukamwaga damu, tukachanganya hiyo damu na mchanga, then we spoke to a god wa Kirinyaga. And through to it, tulichukua mashamba. Hiyo ya Kiambu Dadora, hiyo ya Kayole, Mbakasi Ranching, tulikatakata. Mimi ndio nilikatakata hizo mashamba zote. Mbakasi Ranching? Hii ya mabado maneno? Hii ya mabado inaletanga maneno. Hata hii Kiambu Dadora hii naona more mwapo kuote. Mimi nilikatakata. Mimi ndio nilisubdivide hizo maplot. Na nilikuwa napatiana certificate yangu. Hata sasa hii mwenye yako na certificate umuulize, utaona jina yangu hapo. Ndio title deed. Na nilikuwa na walida. Because kuna damu ya busi nilimwaga. Na nikachanganya na mchaga. Na nikaisugumusia. Na nikafanya kafara zingine hapo. Wenyewe wakatoroka. Wakatuachia shamba. Na ulijua itafanya kazi? Nilijua, maana niliambiwa na ule msee, ukifanya hivi itafanyika. And because also na mimi I am also a deity. Kumbuka nilizaliwa namna gani? Nilizaliwa nikiwa na, kwa Kikuyu that is a modomogo. That is a doctor, a witch doctor. Si a witch doctor, tuwete modomogo. Na hii kacheni ambao nilikuwa nayo, kwa Kikuyu kuzaliwa na hiyo kacheni, you are a king, wani mudhamaki. Kwa hivyo inside me, like Moses was, like Elijah was, I have a prophetic office that if I say something shall come to pass. So I need something that I can do, a ritual to activate the spirit that is in me to work. And therefore whatever I did because of the office I was carrying, ilifanyika. Nilifukuza hawa wazee na wakaenda. Nilifukuza wene mashaba na wakaenda. Just like that. Na nikaadikia watu karatasi. Nikasema hii ndio certificate. Wakaenda bank, wakakopa pesa, wakajenga nyumba na hiyo certificate. Na why mbuzi specifically? Yeah. Ukieka ng'ombe siyo sasa umeshika. Sasa hiyo depend na culture yetu. Culture ya Kikuyu peke yake. Ukienda kwa Waturkana wanachinjanga ng'ombe. Ukienda kwa watu wengine, kama ukienda kwa Baringo, kwa watu wa Baringo kule, wakitaka kujua kama mvua inanyesha, wanakata mbuzi, wanaua mbuzi, wanatoa mara yake, wanaangalia. Kuna wazee wanajua kuangalia hiyo matumbo yake, wanasema mvua itakuja ama haikuji. Ama kitokea ugonjwa fulani, wanaangalia matumbo, wanajua the disease can be contained, this how it can be contained. So it is about the belief and about the indoctrination of the doctrine that is given to you. Na kuna watu wanachinja watu. Na kuna watu wanachinjanga watu, wanatoa kama kafara. Kuna watu walikuwa nakata matiti ya wamama, wanaenda kutoa kafara. Kuna watu wanatoa sehemu nyeti, wanaenda kusifanya kafara. Kuna watu wanatoa mafigo za watu, wanaenda kusifanya kafara kama zile za shakahora. And many other things that happen. Are you getting me? So it is not that it is that thing that works. It is the belief towards that thing. Are you getting me? The belief towards that thing. Kama hii kikombe, ninaweza kukitani ikuwe madhabahu ya kufunga kasi yako. Ninaweza kuinenea, na ukienda kukunywa chai na hii kikombe, kesho ukipigiwa na hawa, kama unakuja unasema nasikia tu kulala. And it's possible. And maybe I can even touch your hand. Na uone nichukue nyota yako. Naweza kuguza kichwa, nichukue nyota yako. There is this swapping. Unakuta mtoto wako alikuanga number 1 kwa class, lakini ameanza kukua number last. Kumbe ni jacket ya mtoto ilichukuliwa, kitabu ya mtoto ilichukuliwa, wakaenda wakaswap. Yule alikuanga number 1 unamkuta number last ndio amekuwa number 1. Yule alikuanga number 1 amerudi nyuma, wameswap, the brain inakuwa swapped. So what is your definition of luck ya mtu ameangukia na the person who works hard for what they have? Mtu anaweza kuambia by the way, this is the process amefanya na akapata what they have, na hakuna mahali amechinja mbuzi. Yeah. Work hard is given, is God given. Work hard and pray to God. God can create, atakusaidia tu, depending how do you pray. How hard you can work hard and pray, but wrong prayer. Prayers must be dedicated as a par to what you are supposed to do. When Abraham was sent to Mount Moriah, aliambiwa aende Mount Moriah amtoe mtoto wake. Kumbuka wakati Solomon alichinja ng'ombe 1,000, Mungu alikuja akamuuliza, niitishe kile kitu nataka. What did he do? He never asked for material because he knew I am already the king. Material are under my control. He knew I need to have this material under my control. Ndio niweze kuzicontrol, I need wisdom. So he never asked for the material because he knew I have them because already I am a king. What he went for is what? Wisdom, because he needed wisdom to run this affair. So that is why he told God, what I need, nisaidie tu na hekima, niweze kuongoza watu wako. Maana hizi vitu zingine zote umenipatia. And this is why he gave 1,000 cows to
yet. Remember when Gideon madhabahu ya baba yake ilikuwa imeleta shida, chapter number 6 of Judges, and God, the Bible in first line of the chapter number 6 of Judges inasema, and the children of Israel did evil in sight of God, and God handed them over into the hands of the Midianites. Mungu alihand them over. Ni Mungu. Yani kuna mateso ambayo unaweza kuwa unapitia na ni Mungu amekubalisha upitie, because kuna kama kosa kalifanywa na baba yako. Kuna kama kosa kalifanywa na guka. Kuna madhabahu iliinuliwa kwenu ambayo inafanyanga mkue maskini. Kuna kafara, kuna gedhito ililetwa na ushosho yako akaizika kwa shamba. That is why hata wakati ulikuja Nairobi rejected you. That's number 1. Number 2, your family can determine what you are going to become. The territory where you come from. Kama territory yenu tuseme umetoka Oyugis, na Oyugis ni manyoka wamefuga, ni wachai watupu. Hata utoke huko kuja Nairobi, Oyugis will have a lot of fact about you, because you are coming from a territory which is rejected, a territory that has witchcraft. Any place that has witchcraft, poverty is kubwa sana. Hakuna maendeleo. Mahali popote ukitaka kujua kuna witchcraft, kuna poverty. Yeah, because that is an altar of poverty. Witchcraft is an altar of poverty. So it creates a lot of problem, challenges, na vitu nyingi zinafanyika. Therefore, if you come now back, when Gideon walianza kupigwa na Wamereku na wa Midiani, they used to live in caves. Had when God appeared to him, to Gideon had already prepared 32,000 men to go and fight the Midianite. But God appeared to him. Akamwambia, this battle you shall win as a man, you man of valor. Heaven knew Gideon as a man of valor, but he was living in caves because of fear. God told Abraham, go, nenda kwa zizi ya baba yako, chukua ndume wawili wa miaka 7, nenda ubomoe madhabahu ya baba yako. Kwa hivyo kuna madhabahu ambayo ilitengenezwa na baba yako inafanyanga mpate shida. Nenda ubomoe madhabahu ya baba yako, kisha uchinje ng'ombe wa kwanza. Ukibomoa, unijengee madhabahu ingine, uchinje ng'ombe wa pili. Umenielewa? So wakati alibomoa madhabahu ya baba yake, ile shida yote walikuwa nayo ikaondoka. Kumbe the father was the problem. The problem was not the Midianite. Baba yao ndiye alileta madhabahu ya shetani. Unanielewa? Baba yao ndiye alifanya wateseke. Lakini wao walikuwa naona kama ni Wamidiani wanawatesa, ni Wamereku wanawatesa. Maana Wamereku na Wamidiani walikuwa naongoja mulime, wakati wa kwenda kuharvest wanakuja wanachukua. And the reason they were doing that, it was hata wao hawakuwa najua, why are we doing this? The only person that knew what is happening ni baba ya Gideon. Maana alichukua madhabahu ya watu wengine akakuja kaweka kwa madhabahu yao. So baba yako anaweza kuwa the problem, you are facing the challenges. Mama yako anaweza kuwa the problem. Area ile umeenda inaweza kuwa imekataliwa. Are you getting me? Inaweza kuwa iko na uchawi, iko na waganga. And also the name of the area. Hiyo ndio tunaitanga madhabahu, the name of the area. Kama sasa tunaishi Nairobi. Nairobi ni ya kabila gani? Wamasai. Ni ya Wamasai. Ndio unaonanga Wamasai, they are more prominent in terms of operation na kufanya vitu zao. Hakuna mtu anawaulizanga, lakini wewe ukifanya vitu zako utapata kanjo inakuja. Ukivuga kambuzi hapo kwenu pale unaishi, kanjo watakuja watachukua kambuzi kako. Wamasai kanjo ananga noma naye. Ng'ombe za kanjo sio tunakutananga na ng'ombe kwa town. Na sio ilikuwa kesi sana mpaka ikasemekana okay sawa basi. Oh okay, you're right. No. Ni kwa sababu they own it. Angalia, wenda weka ka chemist kako kesho na usipate barua. Uone askari hapo akikuja, utashikwa kwa sababu ya kuuza dawa genuine. Lakini Maasai anazungukana na kibuyu na dawa akiuzia watu. Na anauzia mpaka hawa wanashikana na wananunua. Because their name speaks for them. That name, Nairobi Engare, speaks for them. Wao wanabeba panga na wanabeba kisu na rungu. Kwao ni tradition. Wewe ndio ubebe kisu na rungu. Ni silaha. Sasa hiyo ndio tunaita madhabahu. I'm just trying to bring the picture. You understand how these altars work. Wao ndio walijenga jina Nairobi. Ukienda jina na Nyuki ni Kimasai. Uende jina Nakuru ni Kimasai. Moro ni Kimasai. Uende jina Eldoret ni Kimasai. They own the country. Na ndio nawaona wako parliament. Ndio wanaendanga tu kuomba parliament. Wewe ukienda kupeleka Ujaluo yako ama Ukikuyu wako, unaambiwa umeleta ukabila. Lakini wao si ukabila. Wao wakikutana huko na mashuka na marungu na mapanga wako milioni 1 ni tradition.
Lakini Wakikuyu wakikutana hapa wanaitwa Mungiki, because they have something they did ya madhabahu ambayo inawaprotect. Ndio nauliza, wewe in your philosophy does not accept the idea that ati mtu anaweza kuwa tu na idea moto na afungue biashara na ishike? Ni ngumu sana. Lazima kuna kitu unaweza kushikanisha. Unaona, Waislamu ndio wafaulu kuingia hapa Nairobi, walikuwa natembea mguu. I know you one day ushakutana na watu Waislamu wakitembea mguu, ama Wahindi wakitoka Westlands wakitembea mguu barefoot. That is yes, sijaona. Ulizia wale marafiki zako watakwambia, ama ulize Wahindi watakwambia barefoot from Westland wakikuja Nairobi. Hiyo ndio inaitwa capturing the territory, kuzungumzia hiyo territory, kuishika, na kiishika itakubaliana na wao. Ndio utoe hii nguvu ya Mmasai kutoka kwa iache kukuzuia upate biashara. Lazima uinue kitu, lazima ufanye kitu. Either uende kanisani uinue madhabahu, either uende kwa mama yako, ama mama yako aliinuanga madhabahu. Kuna watu wameinuliwa madhabahu kutoka kwa familia. Umetoka huko Kisumu, already madhabahu yako imeinuliwa. Ukifika Nairobi biashara inakubali tu, inaendelea, because there is something fighting for you. But it will make us assume that ukishainua madhabahu, you don't even have to do anything. Let me give you an example ya Wahindi. Ukiangalia history ya Wahindi, pre-colonial period, walikuwa, they are traders. Like that is originally what they do. That is what they are good at. So wakifungua maduka, the supply chain ya kununua stock na kukuja kuuza, right? They are able to maintain that system, kwa sababu mtu mwingine akijaribu, afadhali wapunguze bei mpaka wakutoe nje ya soko. Alright? That is the strategy ya competition. Inaweza kuwa ni mastery. Hiyo sio strategy ya competition. It's a strategy of the power of the altar. Ukiangalia biashara zote za Wahindi, they are family led. Ukiangalia kama familia ya Mirali hii hapa, walianza 1817. Wamekuwa wamekuja. So is the guy who is leading the enterprise ako na 25 years. Lazima upokezewe mwenge, ama the baton ya family. Na you operate within the rules of the family. And it's not from anywhere. No, it's not from anywhere. Lazima sasa nikupokeze, mimi ndio baba yako, wewe ndio mtoto wangu. Nitakupokeza that baton by handing over the business. This business is anchored on an altar ya familia. Na sasa tukisema wewe sahi, if you open a business, let's say you open a garage, and then you train your son from say 7 years old in kwa hii biashara on the principles to the selling, stocking, vile biashara inafanywa, are you saying lazima uchinje mbuzi so that you hand it over? Sio lazima uchinje mbuzi ndio hand it. It depends on what is anchored in your family. Every family has a system they operate with. When ulikuta baba yako akifanya, hivyo ndio unafanyanga sana. When ulikuta mama yako akifanya, hivyo ndivyo unafanyanga sana. Kama ulikuta mama yako anaenda church, alikuconnect church, that's an altar. Kama alikupeleka Catholic, that's an altar that speaks to your life. Kama alikupeleka kwa Waislamu, that's an altar that speaks to your life. Kama alikupeleka kwa Mungiki, that's an altar that speaks to your life. So it all depends, how were you anchored by who, and huyu mwenye alikuanka, was he successful yeye mwenyewe operate in the systems za hii dunia. Pastor Tim Mwangi speaks about that, akisema Limuru, they had a lot of fights for them to plant a church in Limuru. Like ati Limuru iko na mapepo zake za pombe, ulevi and everything, and they had to make serious prayer for that town to be unlocked for them to operate, or breakthrough operate. Hata sidhani ashai breakthrough, bado atastruggle. Wame grow, like mimi nimeona growth ya Life Church International, lakini bado kuna miamba mingi anaenda kufunja. You go step after step after step. Kuna siku alisema ameondokea kidogo, maisha yake iko in danger. Niliona hiyo. Mkwani Yesu yake alikuwa ameenda wapi? Si tunaimbanga basi aliponea chini ya mwamba. Basi ni hiyo mwamba ili protect. Si alitoroka church kidogo. No, alitake. No, he said I've taken aside. How do you step aside? Ni kumoto. Alistep aside akaenda kwa mlima kujifungia huko. Ndio kuja na fire ingine. Yeah. Hakuna kurelent. It's fire is fight after fight. You don't stop fighting. You don't. Even no matter how powerful you are. Moses had challenges. Jesus himself aliwekwa juu ya mti mpaka akafika mahali akastukia akauliza Mungu,
umeniacha, kwani baba umeniacha. Inakuanga ni vita moto. Inakuanga ni moto. Hata mimi niko hapa Central Business. Yes. Niko hapa Coffee Plaza. Yes. I have my own challenges kubwa na mbaya. Mimi naendanga mpaka kwa mlima Mount Kenya pale juu. Uko juu kabisa, just to go and try and pray there. Na before tufunge, tulianza na kusema ume evolve. Yes. Na touch on these stories, tumeguza politics, tumeguza business, tumeguza spirituality. And tunakuja kwa how is your transition from this background ya kukua rough na niaje I don't know how to call it. Like Mungiki, the image that people watching right now, it's a very, very interesting image. Yes. Okay? Transitioning from that to the church. Unajua kuna watu wanasemanga, for example, like all the money that you make, ukisema Moi alikuwa anakupea pesa na wanaikujia, that's interesting to learn. Okay? So kuna ile pesa mlikuwa mnatengeneza, that's not small money. Na kuna watu nasemanga, when you get money in a certain way, hautapeleka mali, you can't see it. Do you have the same experience? No, what happens is money ni venye utaihandle, ni venye you have the utaichukulia aje. Kama kitu ukiwa na imani ya kwamba hakita kusaidia, it can't help you. It can't help you for sure. Useme ati nilipata pesa. Kuna watu wanauza madawa and they are rich. Wako na machopa, wako na magari, they're in positions of power. In Kenya we have them in position of power. Na wanauza madawa ya kulevya. Na kuna mtu huko anasema huko ati ukiuza hizo vitu hazitakusaidia, na huyo ndio tunaendanga kuomba pesa watoto wetu wakiwajeka, yeye ndio tunaenda kuomba the same pesa ya madawa, ndio tunaendanga kuomba. It's a perception. So you don't believe there's good money and bad money? There's no bad money. There's no demonic money. Because if there was demonic money, let me tell you one thing. When God gives you something, He doesn't give you something that was hanging somewhere. Ati ameenda hapo nyuma ya nyumba, kakitu kalikuwa kamehangi hapo amekuletea. God will never give you such. God gives you something owned by somebody. Ndura, acha nikwambie leo. Sikiliza nimalize hiyo. You are one of the smartest people wa kuongea hii Kenya, na nimesema hivyo. Wewe serikali wakikushika wakupe kazi ya propaganda. Inaweza kuifanya. Hakuna mtu atajua gani ni ukweli na gani ni uongo. But no, listen. 400 years Mungu akamwambia Abraham, kizazi chako kitaenda kwenye utumwa. Na hakuwa na mtoto. Lakini Mungu amemwambia 400 years to come watoto wako wataenda kwa utumwa, na walienda. After that God tells Moses, go and liberate my people. Take them to the land I promised their fathers. Alafu Moses akatuma 12 people, akatuma akina Joshua na Caleb na other 10. Wakaenda kufanya spiritual mapping, investigate what is there. Wakaenda na huko shamba hiyo inaitwa Canaan. Wakakuta kuna watu makubwa, wanono, wengine wanini, mamiti mikubwa. Watu 10 walikuja wakaambia Musa, what you've seen there, wacha kujaribu. Don't dare. Lakini Joshua na Caleb wakaambia Musa, hivyo wanasema ni kweli. Lakini if we go with our God, we are going to conquer. So God, in the book of Deuteronomy chapter number 12, the Bible says, chapter number 7, Biblia inasema namna gani? That when I give you the land that I'm going to give you, wakati nitawapatia hii shamba ambao naenda kuwapatia mimi, Mungu wenu, naenda kuwapatia, nitakapowapokeza hii shamba kwa mikono yenu. Are you getting me? Nitakapokupokeza hii shamba kwa mikono yenu, you shall surely destroy their altars, not them. The Bible doesn't say that you shall kill them. You shall destroy their altars because they were ruling that land using the altars. Now you shall make them your slaves. Are you getting me? So when God gives you, anakuambia na kupatia job, Safaricom, kuna mtu atafutwa kazi ndio upate hiyo kazi. So God will never give you something that is not occupied. Tim Mwangi alienda Lemuru akapata altar occupied na wazee, spiritual wazee. Kila eneo liko na wazee ambao wanatawala in the spirit, the spiritual wazees that rules that area, that will give you permission to operate there or deny you permission to operate there. So you either go and agree with them or fight them to create a space. You agree with them or fight them? Yes, you agree them and they start behaving like them. Ndio naonanga mtu alitoka Kisumu akakuja kukaa hapa Nairobi akaanza kubehave kama Kisumu.
ama amebehave kama watu, amekuwa chokora, amekuwa vitu zingine. Na kuna mtu anakuja hapa anabadilika, kwa sababu wale watu walikuja Kibera na wale watu walienda Runda, they all came from a village. Did you know that? Wote walitoka Udhaya. Kuna mmoja walitoka Udhaya, mmoja akaenda Kibera na mmoja akaenda nini. It is all your decision. Where did you choose to go? So God gave you where you chose to go. So what God gives you, he does not give you what is not existing. He gives you what existing that is occupied by somebody else. So he will give you for his power to manifest in you. He will give you a manifestation, a strong manifestation to change the dynamics of the area, and you become. That is why you see power is not given, it is taken. So what do you believe? Because you, Apostle Ndura Waruinge, yes, sir. You have seen the light, you have seen the darkness of this world. Yes. Right? So why the church? Why not the African tradition? Mine is not a church. Mine is an altar. Ah, okay. Mine is an altar. It's not a church. There's a difference between a church. A church, that's where you become a king. You become, you create your own kingdom. Mine is about an altar. Breaking the altars that are existing and raising an altar that everybody, if they come there, they'll be able to face and see the breakthroughs that they want. Yes. Now, here's a curious question. The answer to this question is a resounding no. Yes. Because if it's a yes, I would understand if you would Don't never worry, say it. Don't worry, it might be yes. You would never say it. If you live that dangerously, like you have to be feared, how do you survive bila kuwahi kuuma mtu? Kuuma mtu aje? This is how it operates. Killing a person does not make you great. Does not make you become like you are powerful. The most powerful people have never killed. The most powerful people around you have never killed. The most wicked people and live in fear, they have killed. The most powerful people have never. They have a language of intimidating. They have a system in them that creates fear kwa watu wengine. You have people just follow you. Like now, if I may ask you a question. If you had Uhuru is here, and he has never touched it, he doesn't even know you, how will you start behaving right here? You become uneasy, you become now, what does he want? You start to scratch kichwa yako yote, mpaka unasikia unaanza kusikia ni kama madhuya zimekukuta. And he has done nothing, anakunywa kapombe kake na huko hivyo. There is that kind of things that happens in the system. That is why you see, ukikutana your teacher, I know you've met your teacher, ule wa nursery. How do you behave? There is a way you behave authority, with some authority. That authority causes people to respect or to fear, respect with fear or respect with hate. You can be respected with hate or respected with fear. Watu wanakufia lakini wanakupenda. Lakini kuna watu wanakufia na wanakuchukia kabisa. Are you getting me? Kama sasa kama watu wanasema ninakuheshimu lakini sikuogopi. Umeona? So this thing, kuuma mtu does not qualify you or does not make you better or becoming powerful. You can't become powerful. The people that have ever gone to power through mtutu wa bunduki, they are the most coward people. They live in fear. They live with the bodyguards. Me, I don't have a bodyguard. I drove myself here. That's true. You've never seen angalia siku kuuliza kama kuna security huko, kama kuna nini, because I have no problem with any Kenyan in this country. And this is what makes me more powerful and very powerful. Wherever I go, I might naingianga mahali na motorbike. Watu wanashangaa nimeingia namna gani. So people will think ati unaona amekuja na motorbike. Hapa ndani unaona hapa kuna watu kama 20 wameungana na watu wako na bunduki. That illusion. Hiyo kitu ya kukaa mysterious, it is that which crosses. Jesus never killed anybody. Na wale watu mtoa bio kwa shamba. Na mtu kama ulimtoa kwa shamba na ukaweka jina yako, si huyo ni a possible enemy? Ni possible enemy, lakini wale walipatia shamba ni wangapi? Mwenye shamba ni mmoja. Wenye walipatia shamba ni wangapi? Wewe ungepewa Minister of Propaganda. Haushikwi bana. Hey.
Unasikia Hitler alikuwa na Ministry of Propaganda and not in a bad way because sina jina ingine ya kusema like when someone listens to you you are a smart person mwenye you know what you're saying. Kama saa hizi vitu unasema tutaenda tuangalie kwa Bible, tuende tufuate hizo stories zote. Saa ingine even if it's hard to believe something inakuja na backup ya by the inaweza, so you can't tell. Uko na talent ya kucombine aspect ya brain ya I think element inaweza kuwa described ile ya cognitive dissonance, ile ya kuna kitu unajua na kuna hii ingine na hii ingine pia inakaa ukweli na hii ingine pia inakaa ukweli, so ujui ni gani ya ukweli na ujui ni gani what basically we are doing ni facing reality. Kitu ya kwanza, you don't brainwash yourself. Kuna hii song iliimbwa na Bob Marley. Inasema emancipate yourself from mental slavery. Emancipate yourself from mental slavery because none but yourself can free your mind. Yeah, very true. Mesika. Yes. Hapo na auliza for how long shall they kill our prophets as we look aside and look? Just we say it is part of the book that we've got to fulfill it. So what did you want to insinuate here? You want to tell people you have been brought the Bible. It's a very good book. It's a godly book. But the same Bible can be used to kill you. The same Bible can be used to destroy you. Yes. So you have to emancipate yourself and read the Bible, understand the Bible. Don't allow these guys to tell you about the Bible. And that's what they do. So there is about emancipation. Because I wouldn't want to have a church to lie to people what pastors have been lying to people. Because pastors have been literally using the illiteracy or the ignorance of the people to lie to people to extort money from just people, innocent people. Now where you speak as a man of the people, you speak as someone who champions for the rights of the people. So when you go back to the times in part of your evolution, yenye unasema unaenda ufanye crimes, ndio? Unaenda uattack mtu mwenye amework for that, yeye anapelekea familia yake. What is the justification in that kwa ule mwenye anachukua? There's no justification for that. You're supposed to go and kuchukua kama mfano nimekuja nimepata uko na shilingi yako 100 ni kunyang'anya. There's no justification for that. Yes. Lakini kama sasa justification yangu ya kuchukua shamba ya Kiambu Dadora. Hiyo shamba ilikuwa eka 700. Lying idle. Okay. Nobody was, na watu walikuwa kwa slums, watu walikuwa hawana makao. Are you getting me? Yes, yes. So wakati tulikatakata tukawapatia plot. Tulipatia plot, kila mtu tukampatia, tuliuza. Nilikuwa nauza 30,000 per plot, nikapata pesa na mtu akapata shamba. Na wale vijana walikuwa nafanya huko, they got employed. Saizi right now it is a whole constituency. Sasa baadaye what I did when I realized the mistakes ambazo nilifanya, because there's time you go back and reflect and ukaona hapa nilifanya makosa spiritually, si physically. Physically it is right because somebody has a place to call home. Ako na shelter na hapo chini kumejengwa nyumba, hapo chini kumewekwa kaduka. What kind of employment nilitengeneza ni kubwa sana. But now what about the spiritual aspect? Mwenye shamba alienda kuambia Mungu namna gani? So that is why now you come as a Christian, you unarekebisha. So what I did, nilienda nikatafuta hawa wazee. After much wakati nimeokoka nikianza kuhubiri, nikaenda nikatafuta hawa wazee, nikawakalisha chini. Watu wote nilipatia shamba, nikaambia shamba hii haikuwa yangu, ilikuwa ya nani? Ya hawa. Sasa hii maploti zote tufanye calculation. Tuulize hawa wazee watuuzie hii shamba. Si ndio? Hawa wazee wakakuja wakasema the value ya shamba hiyo sasa iko 700 million. Then tukahesabu plot zote. Tukagawanyisha na 700 million. Tukapata mtu atatoa 70,000. Nikaambia kila mtu atoe 70,000. Patia wale wazee. Wale wazee tukawachana. Wakapatiwa pesa zao, hawakapata plot, mimi nikaenda zangu. Na kuna landlord wa mahali nilikaa kitambo sometimes, I think 13 years ago. 13 years ago. Alisema it's a very prime place in Embakasi. Alisema wao walinunua hizo shamba 50k. Kwa hivyo ni nyinyi. Ni sisi.
Ni sisi. Okay. So now hii ya mwisho sasa tukifunga how did no usiniogope. I'm Apostle Ndura Waruinge. I'm saved. Najua. Okay. So now how do you now become safe from being hunted by government? Eventually when I got saved, I made sure that I'm not going back to whatever I used to do. Number one, I tried as much as possible to recruit former Mungiki members to get into church. And also to make sure them, if they are not going to church, they become good boys, wherever they are. Because some of them were radical criminals. Number two, when I started the church, I didn't start a church of the status quo. Sikuanzisha kanisa ya kuwa kama makanisa yale mengine, because makanisa mengi they are victimizers, they are people they are there just to victimize. Kama sasa tujue wewe ulikuanga mwizi ama ulikuanga mtu wa kwenda kwa Inanga Street ama you used to be a gay or a lesbian or whatever you used to be. Now their church pastors, when they hear where you've come from, they will not want to touch you. They will just say you are a bad person. Umeokoka lakini they don't want to see you. Lakini ukimuuliza pastor huyo, when you got saved, ulikuwa nani? Naambia mimi used to be a robber. Sasa nimemkuletea robber kama venye ulikuanga, hataki kumuona, hataki kwa sababu ni self righteous. For me, being righteous is about living the Jesus Christ life. Jesus Christ life was not sent to the good people. He was sent to the bad people. If you can have that admiration of a mind that I was not sent to the good people, I was sent to the bad people, you embrace those bad people and bring them to become your brothers. Then nobody will touch you, because that is enough security. Mimi hapa tukitembea na wewe, I have enough security, because ukienda kwa mtu wa boda anasema wewe ni wetu. Ukienda kwa waizi wewe ni wetu. Tutapita hapa na wewe tuende hapa kwa Inanga Street, hao wasichana wa kwa Inange. Wananionaka nikipita, wanakuja wananikimbilia, wananisamia, wananipatia sadaka, ninaenda nayo. And then because they know I identify with them. Jesus was never for good people. Ukiona mtu mzuri amekuja kwa maisha yako, he is not a follower of Jesus. Si mtu wa Yesu, ndio ni mtu wa dunia ingine. Wachilia aende. Okay. Yeah. Na mimi nakukumbuka kwa news sana ma blockbuster Ndura Waruinge ikikuwa alongside your cousin Maina Njenga. At some point you part ways, but interestingly hata yeye alifungua church. Alifungua church. Hii ni revelation ya wote, kwa sababu did you also get hiyo feeling ya watu wana doubt kama your church is legit ama ni hata saa hii as we are talking, kati ya watu 10, watu 5 they don't believe that hiyo ni church genuine. They don't believe at all. They believe mimi bado ni camouflage. But now it's my heart, it's me. It's about me and my God. I don't care what you say, because I have somebody I follow, Jesus Christ. And this is Jesus Christ. If I am bad as you're saying, I'm in the right place, I'm in the right boss. Yes. Kwa sababu hakuja kwa watu wazuri, na wewe unasema mimi si mtu mzuri. I'm right with my boss. Are you okay being a simple person minus the power you used to wield, that the president would call you mkae chini muongee? Even now as you are talking today, many things that are going through the country, I have a hand in it. I have a hand. Whether it's politics, whether vitu nyingi nasema kwa social media vinafanywa. Wakati nilisema hiyo State House Ruto lazima abomole ndio aweze kukaa huko, si alibomoa? Ya alafu. So that's the power now I'm talking about. Yes. Yeah. So walitulia tu ni wale watu wenye walikuwa a threat to you, akina the interior minister then ndio walitoka out of the system, ukakuwa safe, ama the wanted note was not passed? Wale watu walikuwa kwa system wakatoka, they were fighting me because they were in the system and they were busybodies in the system and they wanted to show their masters they are doing something, because kutoa statement about Ndura, it was a big deal. Utasemekana unafanya kazi mzuri, utasemekana kazi yako ni mzuri, and also the police created me a monster because they were hardship allowances, and for the NSIS to seem to be working, they also created a monster out of me so that they can be seen, they can go and withdraw money for ya kufanya investigate, because
there's a kitty that was set aside, some billions were set aside so that I'll be investigated and the outfit be investigated. So when in the government, governments are full of cartels. And when they find that you can use you, profile you, watoe pesa kwa account ya serikali, you'll be profiled. Hata kuuliwa utauliwa. Ndio kusemekane they have killed a very dangerous criminal. That is a profiling of the... This is kama hii unaona ya Gachagua na opposition, na unasikia Gachagua ndio anazungumziwa because Gachagua is a bit eloquent na ni mtu firebrand na ni mtu ambaye anapush sana na ni mtu ambaye anaongea sana, so it is easily for him to be used to tarnish or to do campaign against. So wakati wanafanya campaign, kuna pesa inatolewa ya kwenda kupiga Gachagua. Ma-DC wanapatiwa kwenda kupiga Gachagua. NSIS wanaenda kuinvestigate Gachagua. Mapolisi wakwenda kupiga Gachagua. So there is a whole industry. It's a whole industry ya uongo. Yeah, and the Machiavellian kind of systems is a whole industry ambayo sasa ina generate income. Na hii pesa inatokanga OP. There is OP, kuna pesa inakwanga OP 9 billion shillings unaccounted for. Hiyo ni ya kufanya ma-operations za kwenda kuchunguza Gachagua amenena, amefanya Ndura, kuna mkutano fulani, nani Maina Jenga kuna mkutano fulani. So that money is generated from there. Ndio nakuta sasa wale watu wa serikali they have to maintain. Wakijua jina yako ndio inatoa pesa, wana maintain, wana create fear to the people. They are masters. They create fear. It's about creating a fear to somebody so that you can eat. Okay, now will there be justice for the young men who lost their lives over the course of the period? I don't think if did Jesus get the justice for his murder? Nakwambia minister of propaganda. Like uko nayo already. Ndio hii twende. Sawa basi umeshinda. Sawa na ule mwenye ana Jesus died a young man. Sawa umeshinda basi. Sasa ule mse mdogo mwenye hii kitu yenye tunasemanga we give hope, tunaambia watu we share ideas on economic empowerment, financial freedom. Your perspective is different. It's not motivational, okay? Sio ati believe it will work. What's in it for the young Kenyan out there? Ama mtu mwenye anatafuta form ya break through, where do they start? Yeah, kutafuta form ndio breakthrough. It is very important for you to understand that you don't win battles when you are old, when you are to your 50s and your 40s. You win battles when you are to your 17, 20s and 30s. So it's very important to understand where you are now. Kama haujafaulu sana, nenda nyumbani kwenu. Pata ka historia ka kwenu, utajielewa. So and also understand hard working, kuwa hard worker will not qualify you to become rich or to become whatever. You have to work smart. Number 2, you have to understand the background yako. Itakuambia kule unaelekea. Mimi background yangu, my grandfather was General Waruinge. Ukienda pale Isili, General Waruinge Street. That's my grandfather. He was a Mau Mau, the founder of Mau Mau. Therefore, that is why I found myself in Mungiki. I'm the founder of Mungiki. And Kimathi was cousin to Waruinge. Madenge was cousin to Waruinge. There were 7 Mau Mau generals, and all of them, they were cousins. And if you look at the other side of Mungiki, we are also cousins. And we still friends? Who? Your cousins, yes. Yes, we are friends who are remaining. The few are remaining. We are good friends. Wengine walikufa. Kama hao walipigwa na huko. So what it means for you to become, it also involves the spiritualism. Understand what hinders or what hindered your father from becoming rich. Because maybe your father is a peasant. Maybe your father is struggling. There could be something that hindered him. There could be something that worked against him. That is why you're also struggling. In the story, that's very important that you say that. When you read the history of Kenya, inasemekana the people who sold out, wale waliapis kwa wazungu and the home guards, ndio walipewa access to education, kupeleka watoto wao shule, and that changed the game for them because at this time going to school was very important. Na how ndio most of them walienda Alliance. Of course, there are people who went genuinely. How ndio walienda? That has nothing to do with their grandfathers. Without mentioning names of the people, the fathers who are home guards and whose children were taken to good schools. That one I will tell you off camera, but you'll just go and look at it. All the people you saw in government, very powerful Kikuyu ministers in the government,
Yes. 90% of them they are from home guards. Unaona? Sasa they are all dead. They are all dead. If you look from Akina Mishuki, is a well known from the generation ya home guard. They are all dead. Or whatever they acquired during their power has gone. You see, you can use that power that you had to enrich yourself or to do anything, because they are operating under a curse that was released by the Mau Maus, that you will never. They used to grab the soil. They use the power of the soil. That's in the book of Jeremiah 22:29. O earth, O earth, O earth. And they will speak to the soil and tell the soils, reject this man. Reject this man. And the soil will reject you. And once it rejects you, yes, you will accumulate anything you want to accumulate. But at the end of the day, everything you accumulated will go. If you check, go and check. I will give you some 4 families. Go check them. And you'll see all their children are on drugs now. They are drug addicts. All their children are facing immense challenges in life. They are just finished. They are kaput. They are nobodies, their children. This wealth was never transferred to the children. The Bible says a blessing is that which is transferred from you to your children and to your children's children. But aren't you the one who said there's no difference between good money and bad money? There's no good money. What follows you is a trait that follows that money where it goes. Follows that kind of a system. If you killed, that thing will follow you to the 5th generation. Money will remain, or money will be taken by. So the other day we had a case about this Jenga Karume, and who are the trustees managing that money? There are people who never even worked for Jenga Karume. The children were suffering, and they are still suffering today. They are all over here suffering. Why are you suffering when your father was a billionaire? Look at the children of the former president, for example. Some of them are struggling. Some of them are fighting. Some of them have gone to court. Would you have expected that these guys can go to court over properties? No. But there are things that will follow you, not because they might not touch you, but they will touch your generation. The money will be still there because Moi money is still there. Jenga Karume money is still there. That money will still be there. But there is like a trend that will happen to your life that will cause your children to suffer because of what you did. Ndura Waruinge. Were you successful? Nakwambia this, Yes. you weren't under those circumstances. I always knew I would enjoy a conversation with you, and I hate that what I suspected would happen has happened. I hate it to end. I hate for the conversation to end, and I hate the feeling of it can still continue. Yes, we need to do part 2. We've not touched. We've not even started. We didn't start anything. Yeah. We were just brainstorming where to start. Asante sana for making time for us. Yes, thank you very much. And thank you. Let me tell you one thing. Yes. When I received a call from you, Yes. I've always admired to have a show with you, more especially when you were on the other side. At Nation. Yes. I tried 3 times to find you. You were not reachable. It was so difficult to get you. Until I had to look at, when I saw from my true call, I saw your name. I had to look at it. It's not that I didn't see it. I saw it, but I tried to ask, is it somebody who's trying to con me using this name? Yes. Again, I spoke to you. Then I told you, I'm driving. I'm going to call you. Yes. Because I wanted also to understand. Yes. I told another guy who tried to look for you for about 6 months. This guy is now looking for me. Allah. Interesting. But hata wewe, I think... there are also people say that I'm so difficult to be found. I would say that too. But uzuri ni... najaribu kukumbuka how I got your number. And when I reached out the first time, you have a very able team. You were busy na wakasema, you will call back ukipatikana when it was possible. And thank you for actually making this happen. And you are a prolific timekeeper.
ulisema ni hiyo masaa na ilikuwa exactly hiyo saa hata kama unatoka mbali. You're an interesting person to listen to, and I know our audience agree with me that you have an answer, like akili yako inapiga kama mtu inaitwaje, like iko on pen ni button ni M10 maybe umefika M10. You're an interesting person to speak to, and the balance. Unajua hii platform yetu tunasema we are a platform of open-minded people. Na kwa hiyo conversation ya economic empowerment tunarudi kwa drawing board ya kujua ni ukweli kuna really hizo kuchinja mbuzi for you to get access to certain levels of success ama kuachieve, ama saa ingine pia tunafaa turudi pale kwa policies na leadership, but then it's very hard kusema is the leadership because of those altars. Because sometimes unaweza angalia watu useme maze, people cannot be this stupid. As in how we reason, like hatuwezi kuwa tumelala hivyo in terms of we know what's good for us and we'll still make the wrong choices. Maybe that's an area to explore. Kama kuna watu ambao wanafanyanga makafara, the people in power. That I've heard. Kwa hivyo anything that you see around happening, it happened in the night. It didn't happen in the day. You unaona kitu inafanyika mahali fulani, things are being done in the night. Jesus used to do his things in the night. So usione kitu tukinaelea hapo ukafikiria ati huyu mtu amekuwa successful. No. Yes. Chimbilia background yake ndio utamuelewa vizuri. I hope so hata wewe utakuwa successful, and I want to pray that God will bless you. Thank you. Na we have another chance. So ukiona nafaa kurudi, where I'm ready. Definitely. Najua hiyo ishapigwa sign up. I'm a representative of the people hapa. Yes. So najua hiyo ni request. Kuna kitu tu kuguza, tumeongelea tu hiyo. Yes. Ningetaka tuingie to perspectives of many things. Yes. That will enlighten people, and also to show people what is happening, what will be happening, and what has been happening. Okay. And also be able to tusaidia hawa vijana wajielewe, wajue. Mimi nilipata, kama kwa mfano, nilipata milioni yangu moja nikiwa 17 years. My first million nilipata nikiwa 17 years. Maana wakati huo ndo tulianza Mungiki. Surprisingly, yes, my son alipata milioni yake ya kwanza akiwa 19 years. So nataka uelewe the systems ambazo zina operate that causes you to be successful or to fail. There are reasons, there are boundaries, there are powers, there are things around you that causes you to move or not to move, to become or not to become. Lazima we ni kurudie kwa drawing board. Yes. Ni understand certain things. Yes. Kama the Mungiki business model. Nikuwe na kwanza hiyo model ya Mungiki kama tutaweza kuizungumzia mzuri, it is the perfect thing for anyone to be successful in life. But not everyone can be a leader. No. As in terms of perfect, the money you accessed. Yeah, the money not the money, accessed, the systems. Zile tulitumia, if the government can use the same systems kusaidia vijana, Kenya will be a first world nation in 10 years from today. Wadau, please let us know. Tumeacha a lot of gaps kwa our conversation with Ndura Waruinge, Apostle Ndura Waruinge. Tuambie hapa when he's coming back for the second part of this conversation, if his schedule allows, the questions will come from this comment section. Thank you. Asante sana. Asante.